Hare Krishna, Dandavat Pranam to everyone. Welcome back to our daily celebration of Kartik Vrata. Today is the divine, most auspicious Tirobhav Tithi, the disappearance festival of Srila Parampujapad Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Satasri Rupanuga Charivarya Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai. We're most honored on this day to have with us some of his most intimate and dedicated transcendental servants, his associates, and they're going to be sharing with us some of the nectar of his glories and their personal association with him. Can you translate? Добро пожаловать всем сегодня в этот благодатный день трансцендентного ухода нашего дорогого Шрилы Прабхупады. С нами в эфире его дорогие севаки, его нитья парикары. Мы очень удачливы, что у нас будет возможность услышать их прославление Шрилы Прабхупады. So first of all, I would like to introduce most dear and beloved Pujapad Sri Bhaktivedanta Bhagavat Maharaj to make his Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of Srila Prabhupada. И мы хотим предоставить слово первому Шрипад Бхагавату Махараджу, который сейчас прославит Шрилу Прабхупаду. Om Agyan Timidandasya Gananjana Salakaya Chaksturan Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhistam Stabitan Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamaya Dadanti Swapadanti Kam. First of all, I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my Shiksha and Diksha Guru, Nityalila Pravishta Om Vishnupad Asatara Satasi Simad, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada on his Tirobhav Tithi, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Then I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my Shiksha and Sannyas Guru, Nityalila Pravishta Om Vishnupad Asatara Satasi Simad, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Translate now, or I just finish You this? just go on with pranams. I'll Okay. start. Then I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my two Shiksha Gurus, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Satara Satasi Simad, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj and Srila Bhakti Vigyan Bharti Goswami Maharaj. I offer my humble obeisances unto the lotus feet of the Sri Rupa Nuga Guru Varga, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Srila Gaur Kishore Das Babaji, and Srila Bhakti Vinod Thakur. And I offer my humble obeisances to all the Vaishnavas and Vaishnavis headed today by Prem Prayojan Prabhu. My Dandavat pranams to the feet of all the Vaishnavas and Vaishnavis. Dandavat. Jai. Thank you very much for giving me the opportunity to glorify my beloved Guru Dev, Srila Prabhupada. Я благодарю вас за эту возможность прославить моего возлюбленного Гурудева Шрилу Прабхупаду. I wanted to tell you about his special glories. Я хочу поделиться с вами вайшишчей особенностью его славы. You may not hear all these things elsewhere, so that's why I am telling you, so that you should have this in your heart. Эти секреты недоступны в других местах, поэтому я хочу поделиться этим сокровищем с вами, чтобы это сохранилось в вашем сердце. Srila Prabhupada was sent here directly by Krishna. Шрила Прабхупад пришел на землю по воле Кришны. Кришна сам послал его сюда. He is a Nitya Siddha. He is not the Sadhana Siddha. He is not ordinary devotee. He is Nitya Siddha. Шрила Прабхупада Нитья Сидха, вечный спутник Кришны. Он необычный садака преданный. Srila Prabhupada tells the story in Mayapur about how Krishna sent him here. Потому что Шрила Прабхупада сам рассказал нам историю в Майяпуре о том, как Кришна послал его сюда.
he said that he told me, meaning Krishna, he told me to come here to this world. Шрила Прабхупада рассказал, он сказал, Кришна, он повелел мне прийти сюда, в этот мир. And I told him, I don't want to go to that dirty place. Я отказывался, я говорил, не хочу в это грязное место идти. Krishna told, I will give you big palaces to live in, don't worry. Кришна обещал, меня соблазнял роскошными дворцами, апартаментами, сказал, иди живи там, у тебя все будет. Prabhupada said, but I don't want to go, I don't want to go. Прабхупада говорил, я не хотел идти, я отказывался от всего. Then he told him, but I need you to write the books. You must go there and write the books. That is the most important thing. Кришна настаивал, он сказал, ты должен отправиться туда, мне нужно, чтобы ты написал книги, потому что эти книги необходимы. This is why Srila Prabhupada made the books his special service. Поэтому для Шрилы Прабхупады вот эта книги, это была самая актуальная сева, самая важная. He made the book trust separate from ISKCON because he said even if ISKCON goes down, at least the book must remain. И когда он легально формировал ИШКОН, он BBT сделал отдельной организацией. Его типография, это была совершенно иная организация легальная. Он сказал, даже если что-то случится с ИШКОНом, мне важно, чтобы типография выжила. His Guru Maharaj told him one time, if you ever have money, print books. Бхактисиданта Сарасвати Такур повелел Шри Прабхупаде, он сказал, если когда-то у тебя появятся деньги, печатай книги. So it was understood from the beginning, because Krishna had sent Prabhupada directly, right from the beginning of his meeting with Saraswati Thakur Prabhupada, it was understood from the beginning that he was the one who would go to the West and fulfill the order of Mahaprabhu. Потому что с самого начала Бхактисиданта Сарасвати Такур хотел, чтобы Шрила Прабхупада отправился на Запад проповедовать миссию читания Махапрабху. Это уже было понятно, что это была его миссия, и он ее исполнит. No one else had this specific order. Никто другой такого повеления не получал. In their first meeting in 1921, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta said, you are both educated young men. You should teach the mission of Mahaprabhu in the English language in the Western world. Прямо при их первой встрече в 1921 году Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал Шриле Прабхупаде, ты очень разумный молодой человек, образованный, ты должен проповедовать учение читания Махапрабху на Западе, ты должен проповедовать на английском. And Srila Prabhupada himself wrote about this meeting. Шрила Прабхупада сам описал эту встречу. He told Shamarani in a letter on September 4th, 1972, that this is when I became connected with my guru, when I heard his order. By hearing, you get connected by hearing. He said, when I heard the order, that was my connection with my guru. И в письме, которое Шрила Прабхупада написал Шамарани Диди 4 сентября 1972 года, он сказал там, что он описал эту встречу и сказал, вот тогда, услышав это повеление, я подключился к своему Гурудеву. То есть вот это подключение происходит духовное благодаря шраванию, благодаря слушанию. Then Srila Prabhupada received that order many times throughout his life. Шрила Прабхупада получал это повеление снова и снова в течение своей жизни. When Srila Prabhupada got initiated in 1932, at that time, he received Harinam and Diksha. Когда Шрила Прабхупада получил инициацию, наконец-то через 11 лет после встречи своего духовного учителя, в 1932 году он получил сразу Харинаму и Дикшу. Usually Saraswati Thakur would give the devotee a name, and then he would give them a service to perform.
but he didn't do that with Prabhupada. He didn't give him a name. He didn't give him a service to perform. So the devotees were curious about this. Обычно Сарасвати Такур сразу при инициации давал духовное имя инициирующему и также давал севу. Но в случае с Шрилой Прабхупадой он не дал ему ни духовного имени, ни поручил никакой севы. И все преданные залюбопытствовали, они были заинтригованы вот этим необычным положением вещей. So the devotees, they asked Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, that you did not give him a name. What is his name? Преданные спросили Бхактисидданту Сарасвати Такура, а какое у него теперь духовное имя, вы не дали ему имени? Srila Saraswati Thakur Prabhupada said he's already named, which indicated that Prabhupada's father was a pure devotee in the Gaudiya, one of the Gaudiya Parivar lines, and that he had given already the initiated name Abhay Charanaravinda. И Бхактисидданта Сарасвати Такур сказал, ему не надо давать снова имя, он уже наречен духовно. То есть тем самым подтверждая, что папа Шрилы Прабхупады был чистым преданным в одной из парибаров Гаудия вайшнавской семьи. И вот это имя Абхай Чаранаравинда, которое он дал своему сыну, Бхактисидданта Сарасвати Такур засвидетельствовал как уже духовное имя. This name means that he is Abhay, fearless servant of the lotus feet of his Gurudev. То есть Абхай, что он бесстрашный слуга лотосных стоп своего Гурудева. And then they asked the Saraswati Thakur, Prabhupada, what is the service? You didn't ask him what service he will do. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada said, in time he will do everything. А затем преданные спросили, ну хорошо, у него есть имя, а как насчет служения? Вы не выделили ему никакого служения. Бхактисидданта Сарасвати Такур сказал, со временем он исполнит все. Then Srila Prabhupada in 1934, I think it was, 33 or 34, 30, maybe 35, I'm trying to remember now. That's when he was in Bombay with his brother doing the business, and he helped to establish the Gaudiya Math in Bandra. He brought many wealthy men there, and those men made donations and helped to establish the Gaudiya Math in Bandra. В 1934 или 1935 году Шрила Прабхупада занимался бизнесом со своим братом в Бомбее, и он привел много состоятельных людей, бизнесменов, к миссии Гаудия Матха, и они пожертвовали достаточно, чтобы построить храм в Бадре. Yeah, and Bandra is in Bombay. Бандра находится в Бомбее. So when Ban Maharaj, who had been to England and Germany, was returning to Bombay, at that time they were opening the mutt in Bombay. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada and Srila Sridhar Maharaj, my Prabhupada's friend, used to come. They came to Bombay to inaugurate the mutt and to speak to Ban Maharaj. И после того, как Бон Махарадж вернулся после своей проповеди в Англии и Германии, как раз к этому времени открывался храм в Бандре, и Бхактишат Шридар Махарадж, друг моего Гурудева, и другие все собрались там в Бомбее, чтобы узнать из уст Бон Махараджа о успехе его проповеди. There was one brahmachari who lived in that Bandra Math, who was a disciple of Srila Saraswati Prabhupada. И там жил один брат Боги, Шрила Прабхупада, ученик Сарасвати Такура. He used to come and visit the Juhu temple after the Juhu temple was opened. И после того, как открыли Джуху храм, он навещал тот храм. He told us a story about Srila Prabhupada. И он сам рассказал нам историю о Шриле Прабхупаде. He said that he was in the room
when Srila Sridhar Maharaj was talking to Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada. Он рассказал историю, что о разговоре, беседе, которая состоялась между Бхактиракшат Шридаром Махараджем там в Бомбее и Шрилой Прабхупадой. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj told Saraswati Thakur Prabhupada that Abai has done all the work here. He has established a mutt. He has brought many wealthy men to give donations. He has done everything. So you should make him the mutt commander. And Saraswati Thakur Prabhupada said, no, I have much bigger service for him to do. То есть эта беседа состоялась между Шрилой Бхактиракшат Шридаром Махараджем и его учителем Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. Бхактиракшат Шридар Махарадж сказал, Абай Чаранаравинда, он нашел вот этих всех спонсоров на постройку храма, он помог все организовать, то есть это полностью его заслуга, что теперь у нас появился этот храм, поэтому я считаю, что Гурудев, ты должен сделать его главнокомандующим, тут заведующим. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, нет, у меня покрупнее планы имеются на него. Then, at that same time in Bandra, in Bombay, there was a meeting of all the devotees to discuss with Saraswati Thakur Prabhupada, to discuss who will be the next devotee to go to the West. И в этом же храме позже состоялось собрание всех вайшнавов с Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром, чтобы обсудить, кто отправится с проповедью на Запад после того, как вот Бон Махарадж там побывал, кто следующий. When Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was talking with all the brahmacharis and sannyasis in the room, he asked, who will we send next to the West? Nobody answered. So then Saraswati Thakur Prabhupada said, we should send Narottam, because Narottam was the editor of the Amrita Bazar Patrika English newspaper. So he speaks and writes very good English. He can go to the West and preach. Бхактисиддханта Сарасвати Такур спросил всех присутствующих, кого мы пошлем на Запад с проповедью, но никто не отозвался, не было волонтеров. И тогда он сказал, надо послать Нароттама, потому что он владеет английским хорошо, он редактор Амрита Базар Патрики, журнала, который издается на английском языке, пусть он тогда проповедует на Западе. Narottam began weeping. Oh, please, Prabhupada, don't send me away from your lotus feet. I cannot live without being next to your lotus feet and serving your lotus feet. Please don't send me away. Эта идея просто ужаснула Нароттама, он разрыдался тут же и стал умолять, о, Прабхупад, не посылай меня, не отсылай меня от своих лотосных стоп, я не выживу, мне надо быть рядом и служить твоим лотосным стопам. That time, Saraswati Thakur Prabhupada said, okay, don't weep. He said, besides, you don't have to go. He said, besides, Abai Babu is going to go and he will do everything. Он сказал, Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, успокойся, Нароттам, ты не поедешь туда, нет необходимости. В любом случае, Абай Бабу собирался туда отправиться, и он сам все сделает. Then in 1936, at the last Navadvip Parikram, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, by that time, Goswami Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Maharaj had gone to England and returned. So two persons had gone. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was speaking about the preaching in the West. В 1936 году, во время последней Навадвипдам Парикрамы, к тому времени Бхакти Саранга Госвами Махарадж, саньяси, уже проповедовал после Бон Махараджа в Европе, он вернулся, и Бхактисиддханта Сарасвати Такур снова затронул вот эту тему проповеди в западных странах. So at that time, Saraswati Thakur Prabhupada said, Srila Bhaktivinoda Thakur requested me to send preachers to the West to spread the mission of Mahaprabhu. Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, Шрила Бхактивинода повелел мне, просил меня отправить проповедников на Запад, чтобы там они распространяли
святые имена и миссию Махапрабху. And my saintly mother, Bhagavati Devi, requested me on her deathbed to send preachers to the West to preach the mission of Mahaprabhu. И также это было последней волей со смертного одра моей мамы, моей трансцендентной мамы Бхагавати Деви, которая тоже попросила меня обязательно послать проповедников в западные страны. Because of their request, I have taken the lifeblood of the Gaudiya Math in the form of this money to send 2 preachers to the West. И пытаясь исполнить их волю, я взял кровь и пот Гаудия-матха в форме финансовых ресурсов, денег, чтобы проспонсировать поездку этих 2 проповедников на Запад. But until now, the preaching has not been successful. We have not established a mission there. Но, к сожалению, похвастаться нечем по сей день. Нам не удалось основать миссию там. That time, Srila Prabhupada Saraswati Thakur was looking in the front at all the sannyasis and brahmacharis. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур смотрел на ряды преданных, сидевших прямо перед ним. Это были саньяси и брахмачари. Then he looked over on the side where the grihastas were on the left, and he was looking over on that side at some devotee. His name was Nanda Baba. Затем он перевел взор на ту часть комнаты, где сидели грехастхи, и сфокусировал взгляд на одном преданном, которого звали Нанда Баба. That person told that he thought Saraswati Thakur was looking at him, but then he realized Saraswati Thakur was looking behind him. Позже этот преданный засвидетельствовал, что он был уверен, что его Гурудев смотрит прямо на него, но потом понял, что он смотрит за кого-то, кто сидит за ним. So he turned around to look, and he saw that it was my Srila Prabhupada standing there looking at him with moist eyes. И он повернул голову назад и увидел, что за ним стоит Шрила Прабхупада, мой любимый Гурудев, и у него влажные глаза. They were looking at each other very intensely, he said. Он понял, что он вот был на перекрестке взоров Бхактисиддханты Сарасвати Такура и Шрилы Прабхупады, которые интенсивно смотрели друг другу в глаза. Then Srila Saraswati Thakur turned back to the front to look at the sannyasis. Затем Бхактисиддханта Сарасвати Такур перевел взор на саньяси. And he said that I'm going to make a prediction today that whosoever goes to the Western world next, no matter how long it takes him to go, when he returns to India, he is going to bring the whole world with him. И Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал: сегодня я хочу сделать предсказание. Я вам предсказываю прямо сейчас, что следующий, кто отправится на Запад, и неважно, когда это произойдет, сколько времени пройдет, этот человек вернется обратно в Индию уже победоносным. Он привезет с собой обратно весь мир. So, in the end, in the last month when Prabhupada Saraswati Thakur was leaving, my Guru Maharaj wrote one letter to him that I am a grihasta, I do not live in the mat, I have not been able to serve you closely. Is there any instruction you want to give me, some order that I should do, that I should follow, some service I should do for you? И уже когда в последние месяцы перед уходом Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Шрила Прабхупада написал ему письмо, в котором он выразил просьбу о каких-то наставлениях, напутствиях. Он сказал: я грехастха, я отдален от жизни матхи, у меня мало возможностей активно служить вам. Может быть, у вас есть какие-то пожелания для меня, какие-то личные наставления. He said you should go to the Western world. He sent him a letter, and in the letter he said you should go to the Western world and preach the mission of Mahaprabhu in the English language. Бхактисиддханта Сарасвати Такур в письме ответил Шриле Прабхупаде: ты должен отправиться с проповедью в западные страны и развивать там миссию Чайтаньи Махапрабху на английском языке. So in this way, again and again and again and again,
Srila Saraswati Thakur chose my Srila Prabhupada to do this preaching mission in the West, that he was the one who was going to accomplish this. То есть это было уже очевидно с самого начала, что мой дорогой Гурудева был избранником, что сразу Бхактисиддханта Сарасвати Такур выделил ему вот эту масштабную глобальную миссию проповеди в западных странах и настойчиво напоминал ему снова и снова в течение многих лет о том, что вот эта миссия ждет его. My Srila Prabhupada left his family and went to Vrindavan and gradually took sannyas. Мой Шрила Прабхупада расстался с семьей, он перебрался жить во Вриндаван и со временем принял саньясу. And then he was living in Radha Damodar temple. И затем он начал жить в Радха-Дамодар храме. While he was living in the Radha Damodar temple, one night he used to sweep. Every night he used to sweep in front of Rupa Goswami's samadhi, crying out, Rupa Goswami Kripa Karo, Rupa Goswami Kripa Karo. По ночам Шрила Прабхупада выходил с метелкой и начинал мести землю вокруг самадхи Рупы Госвами Пада, взывая Рупа Госвами Крипа Каро, Рупа Госвами Крипа Каро. Then one night Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Jiva Goswami came and visited him personally. И в одну из ночей он получил даршан Рупы Госвами Пада, Санатана Госвами, Дживы Госвами. And they gave him instructions on how to write the books for the people in the West. И они сами дали ему наставление о том, как преподносить знания людям на Западе, как написать книги. And then, after he had written the Bhagavatam and other papers and things he had written, one morning when he was doing Parikram, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came out from the Pushpa Samadhi. И также один раз произошло мистическое событие, что его Гурудев, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, среди ночи он вышел из Пушпа Самадхи, явился там, и Шрила Прабхупада увидел его. What are you waiting for? He told. Он сказал Прабхупаде, ты чего ждешь? You should go. I have prepared everything for you in the West. Everything is ready. Everybody is there. You have to go now and preach. Не тяни больше, не откладывай, я все подготовил там для тебя, тебя ждут, там все тебе будет предоставлено, отправляйся на проповедь. So, Srila Prabhupada then got the letter from that man, Agarwal, in Pennsylvania, in Butler, and he got everything, the visa, and then he got the passage on the Jaladuta from Shumati Morarji, and then he went to America with nothing, just some books. И тогда Шрила Прабхупада уже больше не оттягивал, он списался с джентльменом из Батлера, Пенсильвании, ему приготовили визу, появилась возможность переправиться на Джаладути в Бостон, и без ничего, только с книжками, Шрила Прабхупада отправился вот в эти неизвестные края. He went through a lot of hardship. He suffered on the boat. Первый год он столкнулся прямо уже тяжелые приключения начались сразу, прямо во время путешествия на этом корабле. У него было 2 инфаркта. So he tried. When he got there to America and he was looking at the people, he was shocked. He wrote in the poem to Krishna, "Why have you sent me here? All these people are in faces, they're full of passion and ignorance." И, конечно же, в Америке его ждал жуткий культурный шок. Он вообще не понимал этих людей, он написал, выразил свои вот эти печальные мысли, обращаясь к Кришне в стихотворении, говоря, куда ты меня заслал, эти люди, они погрязли в тамасе и раджасе. And then Srila Prabhupada
He went to Butler, Pennsylvania. After that, he came to New York, and he struggled for a long time in New York. То есть он вначале погостил в Батлере, Пенсильвании, потом он переехал жить в Нью-Йорк. В Нью-Йорке ему пришлось очень трудно. He lectured in so many places and tried to encourage the intelligent people to become part of the mission, but they were not interested. То есть он пытался, давал лекции в многочисленных заведениях, пытался какой-то наладить контакт с интеллигенцией, донести до них суть учения Махапрабху, как-то привлечь их к миссии, но ничего не получалось, то есть не клеилось все. In this way, Srila Prabhupada struggled for some time. Then they stole the place he was staying in on the Upper West Side. They stole his typewriter and his Bhagavad Gita manuscript. He had to write the whole Bhagavad Gita over again. То есть он многие месяцы жил в таких ужасных условиях в районе бомжатском таком. У него украли печатную машинку, у него украли уже напечатанную рукопись Бхагавад-гиты. Ему пришлось все сначала начинать. And then he went to the Lower East Side and he tried to encourage the young people to get involved. But what happened, he was staying in one boy's house and the boy took drugs and became crazy and he beat Prabhupada. Затем он перебрался жить в хипишный район, там, где богемная молодежь была, думал, им будет проповедовать, но оказался в гостях у молодого человека, который принимал много наркотиков, у него поехала крыша совсем, он еще напал на Шрилу Прабхупаду и стал его бить. So, like this, Prabhupada went through so many difficulties. He became very disturbed one day and he wrote a letter to Srila Sridhar Maharaj. I am trying and trying, but it's very difficult. I got beaten. I got thrown out of the house. I don't know where to go. I think I should come back to India. То есть ему было очень-очень сложно, со всех ракурсов была ситуация такая тяжелая, он уже пришел в отчаяние, он даже написал письмо Шриле Бхакти Ракшакшидару Махараджу, делясь с ними своими вот этими печальными новостями, и сказал, тут очень трудно, и я уже готов уехать обратно, потому что ничего не получается. Srila Sridhar Maharaj wrote him a letter back. Don't come to India. You should die there for Prabhupada. Но Бхакти Ракшакшидар Махарадж ответил ему письмо, он сказал, не смей возвращаться в Индию, ты лучше умри там ради Шрилы Прабхупады, Бхактисиданты Сарасвати, нашего Гурудева. So then my Guru Maharaj wrote him back, I take your order as the direct order of our Gurudev Srila Prabhupada. И на это письмо Шрила Прабхупада ответил Ракшакшидару Махараджу, как я принимаю твои слова как повеление от нашего Гурудева, я буду исполнять его волю. Then Srila Prabhupada went to the park and started playing the beat drum and singing Hare Krishna, and so many young people came. И вот однажды в Томпкинс-сквер парк, все знают об этом, как Шрила Прабхупада сидел, пел там мантру, и ниоткуда вдруг толпы хиппи стали подходить к нему, присоединяться к киртану. Then Srila Prabhupada preached the mission all over the world. И затем Шрила Прабхупада начал активно, очень успешно проповедовать, развивать миссию Чайтаньи Махапрабху по всему миру. In New York, California, Los Angeles, all over the United States, in Montreal, Canada, and Japan, and also Malaysia, and Hong Kong, and Singapore, Southeast Asia, India, Europe, Australia, Venezuela, South America. So everywhere in the world, Russia, he went. Everywhere in the world, he preached the mission all over the world. То есть Шрила Прабхупада начал эту миссию активно в Америке, там в Калифорнии, Нью-Йорке, Бостоне, Детройте, потом храмы стали открываться в Монреале, в Канаде,
потом там во многих странах, в Сингапуре, в Японии, в Африке, в Латинской Америке, в Венесуэле, там в Россию он даже приехал, то есть по всему миру он стал развивать миссию Махапрабху. The power of the pure devotee. He came to Russia for just a few days and he preached to one young man. And that one young man spread the mission all over Russia because he had the power from Prabhupada. Какая сила, вы видите, чистого преданного, всего лишь на пару дней он приехал в Россию и проповедовал лишь одному человеку. Но вот заряженный Шакти Прабхупады, этот человек потом проповедовал по всей России. Он начал пожар бхакти по всей России. Huh? Yes, Maharaj, please keep going. Huh? Yes, please keep going, Maharaj. This is the power of Srila Prabhupada. That Да, это сила he Шрилы could Прабхупады. convert one man, and that one man became so powerful, he spread the mission everywhere. Шрила Прабхупада зарядил своей бхакти-шакти одного человека, и вот этот человек понес дальше это всем россиянам. So, Srila Prabhupada, he, in the last days, he became ill, and he was prepared to leave this world, preparing to leave this world. И когда Шрила Прабхупада понял, что уже остались какие-то дни ему на этой земле, он понимал это, он готовился к уходу, он уже был в очень больном состоянии. In preparing to leave this world, that time his very dear friend was coming to see him, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. И вот в эти последние дни его близкий друг Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж навещал Шрилу Прабхупаду. Actually, every time Prabhupada used to go to Vrindavan, Srila Narayan Maharaj would always come to the Vrindavan temple to see him, and they would sit and have lunch together and chat. И каждый раз, на самом деле, когда Шрила Прабхупада приезжал во Вриндаван, мой Шикша-гуру Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж навещал его каждый раз, они вместе обедали, почитали прасад, потом сидели и долго разговаривали. When Srila Prabhupada wrote a letter to Srila Narayan Maharaj, that just like my guru saw me with so much love and affection when he first saw me, so I saw you with so much love and affection the first time I saw you. Шрила Прабхупада написал письмо Бхактивиданте Нараяне Госвами Махараджу, в котором он выразил свои чувства трансцендентной любви. Он сказал, вот подобно, когда я встретил тебя впервые, вот ты посмотрел на меня с такой же любовью, с которой на меня смотрел мой духовный учитель, поэтому вот это у нас особенная связь с тобой. When Srila Prabhupada was living there in Radha Damodar, Srila Narayan Maharaj used to come and they would roll chapatis and cook and take lunch together. Когда Шрила Прабхупада все эти 9 лет, он еще жил в Рада Дамодар Мандире, Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж часто навещал его, они вместе готовили обеды, они там раскатывали лепешки чапати, их вместе пекли. And then they used to sit down and do kirtan together. Вместе пели киртан. One time, I was in the car with the Srila Narayan Maharaj. They were playing one bhajan of Prabhupada. And he was listening. And he said, now I want to hear him sing bhajans. Because when I used to go there to Radha Damodar, and we would do bhajan together, he was weeping so much he could not sing. So I had to do all the singing. So now I just want to hear him sing. Шрила Бхактивиданта, однажды я ехал в одной машине с Шрилой Бхактивидантой Нараяной Госвами Махараджей, и мы играли, в радио играла музыка, диск баджанов Шрилы Прабхупады, и Бхактивиданта Нараян Махарадж
стал прислушиваться к баджану и сказал, наконец-то наступила моя очередь слушать его баджан, потому что когда мы с ним вместе пели киртан, он начинал рыдать, у него текли эти трансцендентные слезы, которые мешали ему петь, и мне приходилось всегда петь одному без него. И вот сейчас уже моя очередь слушать, как он поет. And Srila Prabhupada he wanted to be placed in the samadhi properly, and he knew that none of his disciples were qualified to perform this service. So he called Srila Narayan Maharaj that you please come and do this service for me. И также Шрила Прабхупада поручил Шриле Бхактивиданте Нараяне Госвами Махараджу полностью взять ответственность на себя за самадхи, потому что Шрила Прабхупада хотел, чтобы это все было сделано грамотно, со всеми ритуалами и видхи, и знал, что никто из его, даже старших учеников, не сможет это сделать, поэтому он попросил вот эту последнюю севу, поручил Шриле Бхактивиданте Нараяне Госвами Махараджу. I was there in Vrindavan on October 8th when Srila Narayan Maharaj came to speak with the Prabhupada that night. Я лично находился там во Вриндаване, рядом с Шрилой Прабхупадой 8 октября, когда Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж приехал из Матуры поговорить со Шрилой Прабхупадой. And at that time, when I went to speak to when he went to speak, I was watching him as he came in the gate to come and see Prabhupada, and I was observing that he is a very special devotee because when he walks, he floats along the ground. So then I could understand he's not an ordinary devotee. He's very handsome and a very sweet-looking personality. So he must be very pure. И я стоял на улице и увидел, когда Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж прибыл и стал идти по направлению к апартаментам Шрилы Прабхупады, я за ним наблюдал пристально, и я понял, что это необычная личность, он не шел, а он прямо как плыл, как скользил, как лебедь по озеру, он был очень видным, красивым, таким сияющим, с таким добрым взглядом, очень, очень возвышенный и чистый. Then, that time, a few days later, we were in the room with the Srila Prabhupada, and Srila Narayan Maharaj came to visit. Через несколько дней я был в комнате Шрилы Прабхупады, когда опять прибыл Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж. And Srila Narayan Maharaj saw that I was keeping a big red beard for Chaturmas. So he asked me, because he saw none of the other devotees had the beard. I only one had the beard. So he asked me, I wanted to meet him. He wanted to meet me. Махарадж, он как обратил внимание на меня, потому что у меня была такая большая рыжая борода, я не брился во время чатурмаси, был единственным из всех преданных, который был с бородой. И вот он обратил на меня внимание, захотел со мной познакомиться, и я, конечно же, жаждал познакомиться с ним. Then Prabhupada, then Gurudev Narayan Maharaj asked me why I had the beard. I told him that I am doing the Chaturmas Brat. I'm eating only the one meal a day with no salt, nothing, and chanting japa. So he was very happy. И мой дорогой Гурудев Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж, он, обратив внимание на меня, спросил, а почему у тебя такая борода большая? И я сказал, потому что я почитаю Чатурмася Врат, я стараюсь, я кушаю один раз в день, избегаю там соли и всяких излишеств, пытаюсь по максимуму воспевать Харинаму, и ему понравилась эта идея, он так, одобрил. Then Prabhupada, then Narayan Maharaj, he took me by the arm. He said, "You come with me. I want to show you something." He grabbed my elbow and he brought me over to the bed to explain
to me something special about my guru. Затем Бхактивиданта Нараян Махарадж взял меня под локоть и повел меня к кровати, на которой лежал Шрила Прабхупада. Он хотел мне что-то показать. Then that time he showed me, he say, look at your Guru Maharaj. He has got his hands like this, in this mudra, and over his head. And he is 2 feet like this on tippy toes. And the back is swaying and the neck is swaying. So he said, this is called dancing pose. Now, he said, your Guru Maharaj is dancing with Radha and Krishna. И подведя меня к кровати, к ложу, на котором лежал Шрила Прабхупада, Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж обратил мое внимание на положение рук и стоп Шрилы Прабхупады. Он сказал, посмотри на его руки, они держат мудру. Посмотри на его стопы, они вот так изогнуты, по диагонали лежат. Посмотри, как он изогнул спину. Посмотри на положение его шеи. Вот это вот танцевальная поза. Он сейчас танцует с Радхой и Кришной. Then he sang very sweetly the song of Rupa Manjari Pada, and we were all weeping and crying. Зачем он очень сладко запел Шри Рупа Манджари Пада, и мы все разрыдались. Then he left, and an hour or two later, Srila Prabhupada woke up from that sleep. Затем Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж уехал, и через пару часов Шрила Прабхупада пришел в себя. When Prabhupada woke up, he was talking with the devotees. And the devotee asked him, you please drink some water. Prabhupada said, I don't want to drink water. Then, okay. Когда Шрила Прабхупада открыл глаза, кто-то из преданных предложил ему стакан воды. И Шрила Прабхупада отказался. Он сказал, не хочу пить. But they ask him, but Prabhupada, you have passed more urine and drank less water, so you're dehydrating. Ну, преданные настаивали, сказали, Шрила Прабхупада, вы обезвожены, потому что вы в туалет ходите чаще, больше, чем вы пьете. Вам нужно выпить жидкость. Prabhupada said, yes, I know. Прабхупада сказал, я знаю, я это понимаю. So we were concerned. We thought, they asked Prabhupada, the servants, so are you saying now that you want to die? Is that what you're going to leave us? Мы были взволнованы, запереживали, и кто-то из слуг хотел внести в ясность ситуацию, сказать, Шрила Прабхупада, что вы пытаетесь сказать нам? Вы что, готовитесь уйти от нас? Вы нас оставляете? Then Srila Prabhupada asked for Tamal Krishna to come in the room. Шрила Прабхупада призвал Тамал Кришна Махараджа. So then he said to Tamal Krishna, I have just been speaking with Krishna. И сказал ему, я сейчас разговаривал с Кришной. So then when I heard him say this, I could understand. Narayana Maharaj said that Prabhupada was dancing with Krishna, and now he's saying that he is speaking with Krishna. So therefore, Narayana Maharaj must be pure devotee because he has understood Prabhupada's real position. Я стоял рядом, услышал эту фразу и подумал, сразу соединил. Нараяна Махарадж сказал мне, что Шрила Прабхупада танцует с Кришной. Сейчас сам Шрила Прабхупада говорит, что он только что разговаривал с Кришной. Значит, Нараяна Махараджа это преданный высокого уровня, чистый преданный, который все это на тонком плане видел. On the last day, when my Guru Maharaj was leaving this world,
he was exhibiting all the ecstasies, Asta Sattvic Bhav. И в день своего божественного ухода, когда мой гуру Махарадж покидал этот мир, он проявил все аштасатвика бхавы. He was rolling back and forth, he was trembling, he was roaring, he was belching, his tears streaming, he was hair standing on end, everything. То есть все сатвика бхавы были очевидны в его теле. И дрожь, он и рычал, и лил слезы, волосы у него вставали дыбом, он трясся, он покачивался из стороны в сторону. Then I was looking at this and I was thinking, this is like in the Nectar of Devotion, the description of all the ecstasies that Prabhupada is now showing us how the ecstasies are. И я смотрел на вот этот экстаз Шрилы Прабхупады и думал про себя. Это же то, что описано в нектаре преданности, все вот эти сатвика бхавы. Then Srila Narayana Maharaj came in the room. He walked in, he walked behind me. I was massaging Prabhupada's head. So I was right there. Narayana Maharaj kneeled down on the ground and put his mouth next to Prabhupada's ear. И в тот день я массировал голову Шрилы Прабхупаде, стоял у изголовья кровати, и в этот момент зашел Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж, подошел к Шриле Прабхупаде, поднес свой рот к его уху. Then he recited one mantra in Prabhupada's ear, and Srila Prabhupada stopped the ecstasies. He just lay still, quiet. So this was like Chaitanya Charitamrita when Swarup Damodar recite one mantra in the ear of Mahaprabhu and Mahaprabhu stopped the ecstasies. И также вот это было, он прошептал мантру в ухо. Он прошептал мантру в ухо Шрилы Прабхупаде, и внезапно все сатвика бхавы прекратились. Это было подобно тому, как вот преданные Махапрабху приводили его в состояние, выводили из этих глубоких внутренних погруженных состояний. И вот эти все внешние движения прекратились. And Srila Prabhupada, he was raising his hand and putting it over the head of Srila Narayana Maharaj and blessing him. А Шрила Прабхупада в ответ он поднял руку, положил над головой Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа, благословляя его. Then later, Srila Prabhupada left this world. И позже Шрила Прабхупада ушел в нитья лилы из этого мира. Under the instructions of Srila Narayana Maharaj, we removed Prabhupada's clothes and bathed him. И под руководством Шрилы Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа мы провели завершающие последние ритуалы, омыли трансцендентное тело Шрилы Прабхупады. And in this way, we saw that Prabhupada's body was completely pure. He had no odor, he had no blood oozing, he had no gangrene, he had such a fragrance from his body. When we took the clothes off, the whole room filled with a fragrance like roses. It was beautiful. И когда мы готовились к омовению тела Шрилы Прабхупады, мы все удивились от благоухающего аромата, который источал тело Шрилы Прабхупады. Он прямо светился, прямо вся комната заблагоухала, как от цветов. So then, Srila Prabhupada, we put him in the palanquin, and the next day, Srila Narayana, or that night, he was up out in the temple where we did kirtan all night. Krishnadas Babaji did kirtan all night long. Затем мы усадили Шрилу Прабхупаду на паланкин, перенесли паланкин в алтарную, и всю ночь напролет там шел ночной киртан. Кришнадас Бабаджи пел киртан. And then the next day we went to all the 7 temples, and Srila Narayana Maharaj led the parikram with the kirtan, and he helped us to conduct all the ceremonies at each of the 7 temples.
И затем на следующий день парикрамой с паланкином, с Шрилой Прабхупадой мы отправились ко всем 7 главным храмам Вриндавана. Вот эту процессию возглавлял Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж. Он подсказывал нам в каждом храме, как правильно совершить все необходимые ритуалы. And then we placed Srila Prabhupada in the Samadhi. Narayan Maharaj was there in the Samadhi. And we all handed him down, Prabhupada down to them in the Samadhi and placed him there in the Samadhi. И затем уже наступил момент усадить Шрилу Прабхупаду в Махасамадхи. Гурудева Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж заведовал всем процессом. Он находился там внутри Самадхи. Мы опустили виграху Шрилы Прабхупады туда. И это был завершающий ритуал. So this was we were very fortunate, very lucky to have Srila Narayan Maharaj help us on this day. То есть нам несказанно повезло, что у нас был такой возвышенный, опытный, преданный, который возглавил весь этот процесс, иначе мы бы не знали, что делать. So you should remember all the things that I told you earlier about Srila Prabhupada. Я хочу, чтобы вы помнили все, что я рассказал вам ранее о Шриле Прабхупаде. He was ordered to come here by Krishna. Он пришел на землю по повелению самого Кришны. And his Guru Maharaj always chose him first as the one who would go to the West to fulfill the mission of Mahaprabhu. Он сразу был избранником для своего Гурудева, как тот, кто отправится с проповедью на Запад. Srila Prabhupada, there's 2 prophecies. One is that Krishna tells the holy rivers that he's going to send his Sanapati Bhakta and his mantra Upasak. Sanapati Bhakta means his general of the armies. So Srila Prabhupada is the Sanapati. He is the general of the Sankirtan army, spreading the Sankirtan mission all over the world. Есть предсказание такое, что Кришна сказал всем тиртхам, что он пришлет на землю своего сенапати, то есть своего главнокомандующего своих духовных армий. Шрила Прабхупада и есть этот сенапати. Srila Prabhupada is the mantra Upasak. He brought the Maha Mantra of Mahaprabhu to every town and village of the world. И также Кришна сказал, что я пришлю своего мантра-упасака, и Шрила Прабхупада есть этот мантра-упасак, потому что он принес махамантру во все города, все деревни, все поселки этого мира. So we should always understand that Srila Prabhupada was the special emissary of Krishna and Mahaprabhu. Поэтому мы должны всегда понимать, что Шрила Прабхупада Нитья Парикар, Чайтанья Махапрабху, Кришны, и он пришел как посол из духовного мира в наш материальный мир. So I see my dear God brother Bhaktivedanta Nemi Maharaj here. Я вижу, что мой любимый брат Боги Бхактивиданта Неми Махарадж присоединился к нам. He is one of the original 4 people in the Bhaktivedanta Institute of Science and Spirituality. Он один из 4 людей, которые начали развивать Бхактивиданта институт, научный институт. He is a great scholar of both spiritual and material science. Он ученый и материальных наук, и, конечно же, духовной науки. So now you're going to have an opportunity to hear some of the important pastimes of Srila Prabhupada with the Bhaktivedanta Institute, which was one of Prabhupada's most cherished programs in his preaching. И сейчас у вас будет возможность услышать о лилах Шрилы Прабхупады, связанных с Бхактивиданта институтом. Это было что-то дорогое сердцу Шрилы Прабхупады, вот этот проект Бхактивиданта институт. Он дорожил им очень. I want to thank you very much for the opportunity to glorify my Guru Maharaj on this day. И я хочу благодарю вас за эту возможность прославить моего Гурудева в этот благодатный день. Thank you very much, Maharaj. Today we are all blessed that with us, a disciple of Srila Prabhupada, who was with Srila Prabhupada during his final pastimes in this world,
And through the medium of transcendental sound, he has taken us all there into the room with Srila Prabhupada and with Srila Gurudev. This is a priceless experience, and we can never repay Pujapad Sri Bhaktivedanta Bhagavat Maharaj. Thank you so much, Maharaj. А мы, в свою очередь, благодарим Бхактивиданту Бхагавата Махараджа за вот это, то, что он поделился вот этими удивительными историями с нами, потому что он был свидетелем событий ухода Шрилы Прабхупады, тесного общения Шрилы Прабхупады и Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа, и мы у него в неоплатном долгу за то, что он милостиво поделился этим с нами сегодня. Большое ему спасибо. So now I would like to introduce to all the devotees around the world, Param Pujapad Sri Bhaktivedanta Nemi Maharaj. Сейчас я хочу передать слово Пуджапад Бхактивиданта Неми Махараджу. He's a very senior and intimate disciple and associate of our Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И Шрила Бхактивиданта Неми Махарадж, приближенный ученик и тоже дорогой спутник нашего дорогого Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. And Srila Prabhupada was very concerned about saving the world, and that spirit he has imparted into the heart of Srila Bhaktivedanta Nemi Maharaj. Шрила Прабхупада очень сильно хотел помочь миру, спасти мир, и вот эту задачу он также передал Бхактивиданте Неми Махараджу. Srila Bhaktivedanta Nemi Maharaj also, from the very beginning of the preaching of Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, my Gurudev in the West, he was there, he was with him all the time. И еще дополнительно Шрила Бхактивиданта Неми Махарадж присоединился к миссии моего Гурудева с ранних, самых первых дней, активно участвовал, помогал развивать миссию Шрилы Гурудева Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа. And he very much caused my Gurudev's heart to be overjoyed by his beautiful Harikatha, and especially by his kirtan and playing violin and his wonderful poetry. Он всегда радовал сердце Гурудева своей Харикатхой, с музыкальными исполнениями, игрой на скрипке, его песнями, его поэзией. Maharaj is a poet and a scholar and a musician and a great devotee, and especially he is like a mother to all the devotees, full of compassion and kindness, and always taking care of the devotees on a very personal one-to-one level. Махарадж потрясающий, он и ученый, он и поэт, он музыкант, он замечательный, преданный, и он также, как родная мама для всех преданных, всегда уделяет столько много внимания, личного внимания, общению с преданными, помогает им во всех жизненных вопросах, дает столько духовной подпитки. So it's with a great pleasure I humbly request Maharaj to share with us his wisdom and his love for Srila Prabhupada. Hare Krishna. Поэтому с огромным удовольствием я предвкушаю услышать Катху Бхактивиданта Неми Махараджа историями, которыми он хочет с нами поделиться о Шриле Прабхупаде. Hare Krishna, Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swanamiti Nami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatiti Siddharani Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shishimata Bhaktivedanta Narayaniti Nami Vansha Kalpatarubhascha Kripasindhabhyevacha Putitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivasati Shivo Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So happy to be here, have this opportunity to be in this assembly. I can't see the participants, but Я очень рада всеми, я не вижу вас, но everybody is on Facebook Live watching, hundreds of people. Я рада. yeah, I understand. So I'm very grateful to our Prem Prayojan Prabhuji to invite me to take part in this Viraha Mahotsava. Благодарен Прем Праyoджану Прабху за то, что он пригласил меня принять участие в этом фестивале Вираха Махотсава Шрилы Прабхупады. I feel ashamed that somebody's called me a scholar of Krishna consciousness in front of Prem Prayojan Prabhu because he's one of our most prominent scholars.
смущен того, что меня представили как ученый, рядом с Прабхупаданом Прабhu, потому что я считаю, он самый великий ученый среди нас. And I'm very happy to again have association with my very dear senior god brother, Pujapad Shri Bhagavat Maharaj. И я счастлив снова увидеть моего дорогого старшего брата в Боге, Прабхупада Шри Бхагават Махараджа. And I offer obeisances to all assembled devotees. I regret that I can't see you, but anyway. Поклоны вам всем, дорогие преданные. Сожалею, что я вас не вижу, ваши лица, но, увы. So it seems strange to say that it's an auspicious day. Звучит странно, конечно, но сегодня очень благодатный день. Disappearance day of my most beloved Diksha Guru, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada. День божественного ухода моего любимого Дикша-гуру Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. So it's said on disappearance day, we remember the gifts, we remember the achievements of the acharyas. В дни ухода мы вспоминаем о достижениях, о дарах, которые нам дали наши гуру Джаначари. So, and on the days, their mercy is especially available on days of their appearance and disappearance. Их милость ачарьев, она легко доступна в дни их явления, в дни их ухода. So today we pray for his mercy, that we can advance in our bhakti and advance in our service to our Guru Varga. Мы взмолимся Шриле Прабхупаде сегодня о том, чтобы он пролил свою милость, чтобы мы могли прогрессировать, совершенствовать свой баджан, расти духовно, и также могли расти в нашем служении Гуру Варге. First of all, who is Srila Prabhupada? Кто такой Шрила Прабхупада? So his name, before I met my Shiksha and Sannyas Guru, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, I thought my Guru Maharaj was called Bhaktivedanta. До того, как я познакомился с моим Шикша, гуру Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджем, я всегда считал, что моего гуру звали Бхактивиданта. But his name is actually Swami. Оказалось, что его имя было Свами. So before I met my Shiksha Guru, I didn't even know the name of my spiritual master, Srila Prabhupada. И как поразительно, до встречи с моим Шикша-гуру я даже толком не знал имя своего Дикша-гуру. So he's explained who he is. What's his identification? Namaste Saraswati Devi. He's the servant of Srila Saraswati Prabhupada. Он объяснил, кто он. Он слуга Бхактисиддханты Сарасвати Такура. He didn't identify himself with his family, physical family. Он не отождествлял себя с своей мирской семьей. While he was in Vrindavan, he wrote, "What is my family? It's just a list of names. And I sit here alone in Vrindavan and I laugh." Находясь во Вриндаване, он написал, кто такая моя семья, кроме как список имен. Я нахожусь один во Вриндаване и смеюсь. It's almost terrifying renunciation, detachment from everything here. То есть такое экстремальное вайраги, отречение от всего. So, who he is, Saraswati Devi. What's his mission? Gauravani Pracharane. He's distributing the message of Shri Chaitanya Mahaprabhu. А какая у него задача, миссия? Гауравани Прачарине. Он развивает миссию Чайтаньи Махапрабху, пропагандирует ее. So Shri Chaitanya Mahaprabhu, of course, he's distributing the holy name, he's distributing love of God to everybody. Конечно же, Махапрабху раздает святые имена всем, распространяет их по всему миру и также наделяет всех любовью к Богу. But when we read in Shri Chaitanya Charitamrita, we hear more about what he really came for. Но если подробно изучить Чайтанья Чаритамриту, приходит более глубокое понимание миссии Махапрабху и его личных задач, ради которых он явился. Srila Gurudev often
quoted this verse from Shri Chaitanya Charitamrita, Anarapita Chirin Chirat Karnaya Avatirna Samarpayatamunnato Jalarasam Sabhakti Shriyam. That Chaitanya Mahaprabhu, he came to taste actually Radha Bhav, and he came to distribute the beauty of that Bhav, which is the service of Srimati Radhika's maidservants or kinkaris, manjaris. Наш Гурудева любил цитировать этот стих из Чайтаньи Чаритамриты, в котором говорится, что Махапрабху пришел сам вкушать настроение, любовь Шримати Радхики и раздавать красоту этой любви, то есть настроение кинкари, служанок Шримати Радхики, Радхадасиям. So our Prabhupada had a very complex mission. У Шрилы Прабхупады была очень сложная задача, сложная миссия. On the one hand, he came to introduce basic spiritual life to people whom he himself said were living like animals. С одной стороны, ему нужно было преподнести какие-то духовные азы тем людям, которые, по его собственным словам, жили подобно животным. We didn't learn quickly, and we're still not learning that quickly. Мы не особо быстро учились, и до сих пор мы медленно учимся. Srila Bharati Maharaj related how one time Srila Prabhupada, in India, Srila Prabhupada had come with some of his devotees. Однажды Шрила Бхактивинода Бхарати Махарадж рассказал о том, как Шрила Прабхупада отзывался о преданных. So they were in one of the Gaudiya mats, and one of his devotees wanted to put on tilak, so he spat into his hand and then started making the tilak like this. То есть все вайшнавы собрались в одном матхе, в Гаудия матхе храме, и Шрила Прабхупада заметил, как один из его учеников решил нанести тилаку, плюнув себе в ладонь, растер там глину и стал наносить тилаку на лоб. So of course the Gaudiya Mat devotees were horrified. Конечно же, местные преданные все пришли в полный шок. They started chastising this devotee. Тут же стали ругать этого преданного. And Prabhupada called out from his room, leave them alone, they'll learn slowly, they'll learn. А Прабхупада, услышав вот эти вот крики, он из своей комнаты просто сказал, да оставьте его в покое, со временем они обучатся всему. So on the one hand, yeah, he built up, actually right at the very end, when he was talking with our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he said, I brought so many vanaras, so many monkeys. То есть к концу своих лил, прощаясь с Бхактивидантой Нараяна Госвами Махараджем, Шрила Прабхупада сказал, я столько обезьян насобирал. So he had to train us up from ground zero or below that. То есть ему приходилось обучать нас всему не то что даже с нуля, а то есть с минуса. But at the same time, he presented the ultimate conclusions of Krishna consciousness. То есть ему приходилось работать и на самом низком уровне с нами, но одновременно с этим он преподносил очень возвышенные концепции сознания Кришны. Our Gurudev, he analyzed the situation very succinctly. Наш Гурудева идеально проанализировал ситуацию. He said, you can see how tall the mountain is, but do you know how deep the mountain is? Гурудева наш говорил, что вы можете увидеть, насколько большая гора, но вы не видите, насколько глубокая она. So Srila Prabhupada was very, very deep. Шрила Прабхупада был неописуемо глубок. And very careful. И очень осторожен. He planted seeds of Braj Bhakti. Он сажал семена в Раджа-бхакти. For example, first thing after he had some health challenge in America in the first, I don't know what year it was, 67 or 78, 68. He went to India and then he came back again. Когда он был в Америке, он столкнулся с проблемами здоровья, может, где-то в 1968 году. Он отправился в Индию, затем вернулся снова в Америку. So when he came back, he said with a new spirit. Но он вернулся с таким новым задором, новым
энтузиазма. The devotees greeted him at the airport. Преданные ждали его в аэропорту. There was like a tall, I don't know what you call it, a fence or a barrier, so you couldn't see who was coming out. То есть выход там был закрыт барьером таким, забором, не видно было, кто выходит. So the devotees were waiting there with kirtan. Преданные пели киртан, ожидая Прабхупаду. And then they saw a hand with bead bag right above this fence. And then they knew Prabhupada was coming. Барьером они увидели Джапамалу, руку с Джапамалой на ней. So then they went mad. И тогда все там стали с ума сходить тут же. The enthusiasm around Srila Prabhupada I've never seen before. Or never Энтузиазм, seen it before. то есть энергия, энтузиазм, которые появлялись рядом со Шрилой Прабхупадой, я никогда такого не видел. I remember towards the end when he was at Bhaktivedanta Manor, 1977. Я помню в 1977 году, когда он был в Бхактивиданта Манор, So the first time when they brought him down in a palanquin from his room upstairs. его снесли в паланкине с его комнаты, которая была расположена на верхнем этаже, And they took him up on the palanquin, и понесли на паланкине. and everyone was down chanting in the corridor and on the stairwell down below. А все стояли в коридоре, там в проходах, под лестницей, внизу. So much enthusiasm. Столько энтузиазма. And then he gave an instruction to the palanquin bearers, and they turned the palanquin down so that he was looking down the stairs at all the devotees. Затем он сказал что-то тем, кто нес паланкин, они развернули паланкин, чтобы он лицом мог, повернули его лицом к преданным. Devotees became crazy, just crazy. Они просто там завизжали от радости. And I saw even after Prabhupada's disappearance, when they installed his murti in New Vrindavan. И вот этот эффект я продолжал наблюдать даже после ухода Шрилы Прабхупады, когда устанавливали его виграху Мурти в Новом Вриндаване. So they bathed the murti and then closed the curtains to dry and dress the murti. Омыли Мурти, потом закрыли шторки, чтобы высушить, одеть Мурти. And then they opened the curtains, and again the devotees went mad. И когда они распахнули шторки Пуджари, опять толпа забушевала с такой радостью, с таким энтузиазмом. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. It just went on and on and on and on and on. То есть только шакти в Шриле Прабхупаде, что даже при установлении его мурти все чувствуют его присутствие, и все преданные вот ликуют. So that first time when he came back from America, they had a program, and he went and they had big kirtan. Первый раз, когда вот он вернулся обратно в Америку, они провели программу, был большой киртан. And then they stopped the kirtan and they were waiting. They were worried, what's Prabhupada, is he going to be pleased with us, or what's it going to be like? Потом они завершили киртан, и все нервничали, потому что они не знали, как отреагирует Шрила Прабхупада, он будет доволен или нет. So he picked up his kartals. He didn't say anything. He picked up his kartals. Он ни слова не сказал, взял в руки свои караталы. And he began to sing a song they'd never heard before. И запел песню, которую никто из них до этого не слышал никогда. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. So this song is very, very confidential. Это очень сокровенная песня. Srila Saraswati Prabhupada did not allow his devotees to sing that song. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур не позволял своим преданным петь Джай Радха Мадхава. Kunja Bihari, very, very intimate. Кунджа Бихари — это сокровенный аспект Кришны. But our Gurudev said there is a current in bhakti that we can't deny. Наш Гурудева говорил, в бхакти есть поток, который неостановим, и с ним не поспоришь. And he gave us the beautiful prayers for Tulsi Devi. Он обучил нас красивым молитвам Туласи Деви. There's another prayer for Tulsi Devi in mood of Vaikuntha mood. Есть одно айшвария настроение, молитва Туласи Деви в настроении Вайкунхи. But Srila Prabhupada gave us other praying for Braj praying for form of a gopi in the Nikunjas of Radha and Krishna.
Но Прабхупада обучил нас другой молитве, в которой выражается молитва о Враджа Преме, о возможности стать гопи во Вриндаване. And to those very, very, very few who could assimilate what he was really giving, like, for example, the preeminent example is Srila Govinda Maharaj. So he gave everything to them. Но также были удивительные ученики у Шрилы Прабхупады, например, Шрила Говинда Махараджа. Таким личностям он давал все во всей полноте. So on the one hand, he was, Senapati, he was a general. С одной стороны, он был генерал, сенапати. And some devotees, or perhaps many devotees, they catch that impression of Srila Prabhupada. И многие преданные, может, и остались вот с таким впечатлением от Шрилы Прабхупады, что он He's very strict and very stern. Строгий. But actually he's so soft and so loving. Но на самом деле Шрила Прабхупада чрезвычайно мягок и нежен. He loved to be with children. Он обожал деток. He was so kind to children. Всегда был настолько добр к ним. There's a picture when he was staying with the Agarwals, just a very short time after he arrived in America. Есть одна фотография, где он жил с одной семьей вскоре после прибытия в Америку. And while he was there, the child started to stand up and walk. И во время его пребывания там, пока он был в гостях, ребенок только-только научился ходить. Встал и стал ходить. And Srila Prabhupada's, like the child's got his hand on Srila Prabhupada's finger. Prabhupada's beaming so happily. Есть фотография, где ребенок идет, держась за пальцы Шрилы Прабхупады, а Шрила Прабхупада просто расцвел в улыбке. He was very, very kind to the kids. Он очень был добрым, всегда очень мягко, ласково относился к детям. There's another photograph of Srila Prabhupada on the lawn at Bhaktivedanta Manor. Есть еще одна фотография Шрилы Прабхупады на газоне в Бхактивиданта Манор. And there's a little boy, I don't know how old, like 3 or 4 maybe, Shivajwa, his name was. Шиваджвар, там был мальчик, ему было 3-4 года. So Shivajwa's come up to Prabhupada, and then Prabhupada's holding him back. He couldn't get back to his mother. И на этой фотографии, то есть Шиваджвар подошел к Прабхупаде, а Прабхупада обхватил его, и ребенок пытается уже уйти к маме, а он не отпускает его. First child that was born in the movement, Subhadra. Первый ребенок, который родился в нашем движении, это был Субхадра. Srila Prabhupada was in the taxi he was sitting in the front, and Subhadra was sitting, her mother, Lilavati, was sitting at the back with Subhadra. То есть однажды они ехали в машине, Шрила Прабхупада спереди, а Лилавати, мама Субхадры, держала дочку на руках сзади. Very, very, very small that time. So Prabhupada said, Subhadra was crying. И ребенок расплакал. Prabhupada said, don't give her trouble, give her the breast. Прабхупада сказал, ты ребенку не докучай, ты дай ей грудь. There was another, they were in an airport, and he had something on the table. No, it wasn't in an airport, I'm sorry. Srila Prabhupada was in his room, and he had some things on the table, and there was a very small child came and started to take something off the table. Однажды маленький ребенок зашел в комнату, в которой находился Шрила Прабхупада, и стал брать что-то со стола, вещи, которые стояли на столе там у Шрилы Прабхупады. So the mother rushed forward to grab the child. Мама тут же бросилась вперед, чтобы остановить ребенка. And Prabhupada said, yes, this is my property. Прабхупада сказал, правильно, это моя собственность. And then later on, the child was just crawling on the floor and started crawling towards Prabhupada's lotus feet. Позже ребенок опять стал ползать по полу и пополз к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. So pretty. And the mother came forward to grab the child. Мама опять бросилась вперед, чтобы остановить ребенка. Just as the child caught hold of Srila Prabhupada's If you lotus look feet. at the email, Как раз в тот момент, когда Шрила Прабхупада, I'm sorry, Maharaj. The child came forward and started to grab Srila Prabhupada's lotus feet. Да, ребенок стал подползать к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, и мама попыталась остановить ребенка.
And Prabhupada said, no, it's all right. That's her property. А Прабхупада сказал, не, пусть трогает, это ее собственность. So he's very soft. Prabhupada told, who was it? He told Satsarup that the grandfather is more affectionate than the father. So you should always pray to my Guru Maharaj. Однажды Прабхупада сказал Сатсварупе, что дедушка всегда более мягок, чем отец, поэтому всегда молись моему Гуру Махараджу. And so I think most of the listening devotees, you're maybe grandchildren of Srila Prabhupada, or even great-grandchildren, I don't know. Может, большинство из вас, слушающих сейчас преданных, вы уже как внуки Шрилы Прабхупады, а может, правнуки, уже такое юное поколение. So on this day, please don't be shy. Don't be shy to take shelter of Srila Prabhupada. Don't be afraid of it. В этот день не смущайтесь и не колеблясь, постарайтесь принять прибежище у Шрилы Прабхупады. You'll find a flood of Braj mood, Braj love. Потому что в Шриле Прабхупаде вы найдете поток настроения Браджа. Towards the end of his stay, he emphasized 2 programs. Ближе к концу своих лил на земле Шрила Прабхупада застрял внимание на 2 программах. He, right at the end, 1977, his doctors told him, don't travel. But anyway, he wanted to go to America. В 1977 году доктора строго сказали ему, вам больше нельзя путешествовать, но Шрила Прабхупада отправился в Америку. But he went for the purpose of establishing Varnashram Dharma. С целью, чтобы установить там Варнашрама Дхарму. He didn't get further than Bhaktivedanta Manor that year. There were 77. То есть, дальше, чем Бхактивиданта Манор, ему не удалось развить это. And then while he was there, that time Sarup Damodar came. Then later Bhakti Sarup Damodar Maharaj. He came on the way to India. В это время Бхакти Сваруб Дамодар Махарадж, направляясь по пути в Индию, он навестил Шрилу Прабхупаду там. So that time I had already joined the Bhaktivedanta Institute. И в то время у меня уже была идея о Бхактивиданта институте. And I went with Sarup Damodar Brahmachari to see Prabhupada. Я присоединился к Бхакти Сваруб Дамодару, чтобы на даршан к Шриле Прабхупаде пойти. And I saw how much Prabhupada was emphasizing this scientific preaching. И я стал свидетелем того, насколько Шрила Прабхупада считал важным научную проповедь. After he was in London, he went back to India and he told Sarup Damodar that you can have the whole of the Bombay temple if you can use it. Позже из Англии он вернулся обратно в Индию и предоставил весь бомбейский храм Сваруб Дамодару, сказал, если ты хочешь задействовать это для вот этой проповеди, ты можешь пользоваться всем храмом. And then in November, we had the first Life Comes from Life conference. И в ноябре у нас была первая конференция «Жизнь происходит из жизни». So all the we were in Vrindavan, all the devotees, of course, are dressed in dhotis and saris. Мы были во Вриндаване, все преданные одеты в вайшнавские одежды. No jeans, no skirts, mini skirts or anything like that. Никого не было в западной, ни в джинсах, ни в юбках, там никаких, мини-юбках, ничего такого. Only the scientists were in suits and ties. Только ученые, присутствующие там, были в галстуках, в костюмах. Devotees thought it's a big joke. They said we were like Mormons. Devotees thought it was a big joke. They thought we were like Mormons, the scientific preachers. То есть мы выглядели смешно, преданным казалось, что мы как мормоны выглядим. So later on, I saw a conversation. One of the devotees, he wanted to laugh at the scientists, the Srila Prabhupada. He said, Prabhupada, the scientists are dressed in suits. They look, and then Prabhupada cut him off. He said, yes, they look very elegant. Один преданный решил высмеять ученых перед Шрилой Прабхупадой и сказать, Прабхупада, взгляните на них, они выглядят как... Но он не успел договорить, и Прабхупада его так откорректировал, сказал, да,
они выглядят очень элегантно. elegantly. Our Gurudev would not be so lenient. Наш Гурудев вот таких бы поблажек нам, наверное, не делал. He said, if there's any preaching where you have to dress in ordinary clothes, don't do that preaching. He was talking to Наш Гурудев, Нараян Госвами Махарадж говорил, если у вас есть проповедь, на которую необходимо одеть светскую одежду, то лучше там не проповедовать. He didn't say lucha, he said, don't do it. No, sir. Он говорит, лучше не проповедовать means don't do that. Don't do that. Yeah, okay. Там не надо. And then somebody said, but what about China, Srila Prabhupada? Ему спросили, а как насчет Китая? Gurudev said, oh, you have to dress like that in China? Yes, we have to. All right. Гурудев сказал, что в Китае надо светскую одежду носить? Мы говорили, да. Он говорит, ну... So, end of the first day, Prabhupada, like Gurudev said, the father is always worried about the children. He always thinks the children are just like little kids and they can't look after themselves. So first day of the conference, Prabhupada was so anxious for us, for the scientists. Папа всегда волнуется за детей. Мне кажется, что дети никогда не взрослеют и не могут сами о себе позаботиться. И Шрила Прабхупада очень нервничал, переживал за нас во время первого дня конференции. How are the scientists doing? How are the scientists doing? How are the scientists doing? То есть он все думал, как это все сработает, как оно получится, не получится. So straight at the end of the conference came a message from Srila Prabhupada that he wanted to see the scientists at once. И к концу программы вдруг мы получили сообщение, что Шрила Прабхупада призывает ученых к себе. So no time to change, no time to take shower, anything like that. Straight to Prabhupada's room. У нас не было времени переодеваться, помыться. Необходимо, надо было срочно бежать в комнату Шрилы Прабхупады. Now, we have to understand what it was like in Prabhupada's room that time. Вы должны понять, каковы были условия в комнате Прабхупады. It wasn't like Prabhupada was sitting in his Vyasasana looking at you. Не то, что Шрила Прабхупада сидел на Вьясасане и смотрел на вас. He was lying on a bed, flat out on the bed, literally just like a skeleton, literally skin and bones. Он лежал на кровати плашмяк, просто как скелет, как кожа до кости всего лишь. One devotee gently massaging one arm, one devotee gently massaging a leg, like this. Преданный один бережно массировал руку, другой бережно массировал ногу. Practically couldn't move at all. Прабхупада практически не мог двигаться. And not only that, he couldn't see also physically. И зрение жутко село, вообще ничего не видел. So we all came into his room, and we were like standing alongside the bed. Мы вошли в его комнату и стали вдоль стены, у которой стояла кровать. And then Tama Krishna Maharaj said, Prabhupada, the scientists have come. They're wearing their suits. Like this. Тамал Кришна Махарадж огласил наше прибытие и тут же сказал, они в костюмчиках. Prabhupada said, oh, bring them chairs. Прабхупада сказал, предложите им стулья. Because he knew it's very difficult, you know, if you're wearing trousers or pants, if you're in America, to sit on the floor is not so easy. То есть, кто знает, кто пытался сидеть на полу в костюме и в штанах, это не так просто. So he was, I mean, completely, physically, completely incapacitated. But anyway, he was thinking that how we could be comfortable. То есть сам Шрила Прабхупада был полностью без сил в этот момент, лежал, но при этом переживал о нашем благополучии и комфорте. So the devotees were running around trying to find chairs, and there weren't any. Finally, they found 2 chairs. Все ринулись искать стулья, но стульев не было. Едва нашли 2 стула. And there were 7 of us. А нас было 7. So we all crouched down as though we were sitting in chairs. И мы притворялись, то есть, что мы сидим на стульях. And then Prabhupada said, are they sitting properly? Прабхупада сказал, все сели, комфортно? Yes, we're all sitting down, Srila Prabhupada. Да, мы все сидим, Шрила Прабхупада. So we cheated him. То есть мы обманули его. And then he was giving very strong preaching, how important the scientific preaching is. И он нам стал говорить, насколько для него важна вот эта научная проповедь. So neither Varnashram nor scientific preaching is actually directly Krishna consciousness.
Ну, как вы знаете, ни Варнашрама Дharma, ни научная проповедь не являются сутью сознания Кришны или сознанием Кришны. If we Srila Prabhupada set forward his mission in the 7 purposes of ISKCON. То есть Прабхупада изложил 7 целей существования, миссии существования Искона. So the first purpose is to distribute spiritual principles, spiritual techniques, to correct the imbalance of values and introduce peace and unity. То есть распространять духовные ценности, корректировать всякие аномалии, создавать мир. And then the second purpose is to propagate a consciousness of Krishna as put forward in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Затем второе, пропагандировать сознание Кришны, как оно изложено в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. So the first purpose is like a foundation for all the other purposes, the other 6 purposes. То первое, это как подготовительная ступень, вот эта цель, которая является подготовительной, фундаментальной для остальных последующих 6. Just like when Prabhupada was introducing the idea of Varnashram, he said, if a man's mind is disturbed, he cannot become Krishna conscious. So here is the way to pacify his mind, Varnashram Dharma. И когда Шрила Прабхупада преподнес идею Варнашрама Дharma, он говорит, если ум человека находится в возбужденном состоянии, он не сможет проникнуться сознанием Кришны, понять и принять его. Поэтому, чтобы успокоить ум, я предлагаю программу Варнашрама Дharma. So Srila Prabhupada took everything from the ground floor right up to the top floor where there's a helicopter pad. То есть очень четко Шрила Прабхупада продуманно выстроил все от фундамента до крыши, и там даже посадка для вертолета есть. He didn't explain much about Rag Bhakti, Он не объяснял много о Рагануга Бхакти, but he gave indications. но намеками он это упоминал. He gave indications that his identity is Manjari Kinkari's servant to Srimati Radhika. То есть он дал понять косвенно, что он сам Манджари, служанка Шримати Радхики. And he gave indications that if actually Bhaktivedanta specifically he mentioned in the first canto, if any Bhaktivedanta comes in a helicopter and lands on that top floor, then you should listen to them. И также он нас предупредил, что если какой-то Бхактивиданта, именно Бхактивиданта, он сказал, опустится на крышу вот этого всего, что я построил, то слушайте его. So after some time, so our dearly beloved Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj came, and to me at least, he explained actually began to explain what Srila Prabhupada had in mind. То есть Прабхупада даже предлог появления Бхактивиданта. И когда Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж появился в нашей жизни, по крайней мере, до меня, он донес понимание того, кто такой Шрила Прабхупада. So I'll come to a close here. Shamrani Didi is waiting to give beautiful Prabhupada Katha. Thank you so much for your kind attention. Prem Prayojan Prabhu. Thank you so much for your kind invitation. Hare Krishna. Я завершу на этом, потому что я вижу, наша дорогая Шримати Шамарани Диди готова поделиться своей трансцендентной катхой с нами. Я благодарю вас всех за внимание. Спасибо. So I'd like to thank so much Sripad Bhaktivedanta Nemi Maharaj for his very beautiful, precious, priceless memories of Srila Prabhupada, and full of so much heart and inspiration, how Srila Prabhupada, being an acharya, he had 2 missions. Prema Pacharan Ar Pasanda Dalan Duikari Avaduta Karna Brahman. In regard to Nityananda Prabhu, it is said, Nityananda Prabhu, he had Duikarya, 2 duties, and that was to wander here and there, and while he was wandering, Prem Pracharan, to preach about Krishna Prem, and Pashanda Dalan, to destroy atheists. So because Srila Prabhupada is the Akhanda Guru Tattva, the manifestation of Nityananda Prabhu himself, so he has come to this world and perform these 2 duties, destroying atheistic materialistic philosophy on one side, and on the other side, preaching the nectar of service to Srimati Radhika and Sri Krishna. So we're most grateful to Param Pujapad Sri
Bhaktivedanta Nemi Maharaj for giving this very moving and balanced presentation of Srila Prabhupada's life and his mission. Я хочу поблагодарить нашего дорогого Шрила Бхактивиданта Неми Махарадж за то, что из сокровищницы своего сердца он достал эти бесценные воспоминания, поделился ими с нами всеми и показал аспекты миссии Ачарьи Шрилы Прабхупады, как он проповедовал. И вот есть шлока, которая описывает две миссии Нитянанды Прабху. С одной стороны, Нитянанда Прабху странствовал повсюду, воспевая киртан, раздавая прему. Одновременно с этим он обуздывал атеистов, то есть разбирался с атеистами. Два вектора миссии. Вот так как Шрила Прабхупада это представитель Акханда Гуру Татвы, Нитянанды Прабху, у него тоже были вот эти векторы. Он разбирался с имперсоналистами, с атеистами, и при этом он давал враджа прему. Огромная вам благодарность. So today I cannot imagine or estimate my great fortune because we have the association of Pujapad Sri Bhagwat Maharaj, Pujapad Sri Nemi Maharaj, and now Pujapad Srimati Shamarani Didi, a very intimate and associate of Srila Prabhupada, who was very, very close to him. In fact, Srila Prabhupada personally taught her how to put on a sari and everything. I don't think that there's perhaps anyone in the world today who has had such intimate exchanges with Srila Prabhupada. Also with our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. She is the famous transcendental Vaishnavi artist as well, world famous. So I cannot express my gratitude enough. I'd like to invite Srimati Shamarani Didi to share her realizations and devotion to Srila Prabhupada with all of us. Я неописуемо счастлив сегодня, что мы оказались в такой замечательной трансцендентной компании таких возвышенных вайшнавов. И сейчас к нам присоединилась Шримати Шамарани Диди, одна из первых учениц Шрилы Прабхупады, очень приближенная ученица. Шрила Прабхупада сам лично научил ее, как одевать сари, то есть нет более приближенных. И удивительная трансцендентная художница, любимица нашего Гурудева, Шрилы Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. То есть она кладезь трансцендентных знаний, трансцендентных бхав, и мы просим ее поделиться своими воспоминаниями о ее дорогом Дикша Гуру Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаде. And just one more thing, I know at the moment, Srimati Shamarani Didi, her health is not very good, but still she's taken time out of her recovery to be with us today. So my pranams thousands and thousands of times at your lotus feet. Миллион поклонов у ее стоп, у нее сейчас не совсем хорошее состояние здоровья, но невзирая на трудности со здоровьем, она выделила время для того, чтобы присоединиться к нам всем сегодня. Благодарю ее миллион раз. Agyanam timirandasya Gyananjana salakaya Chaksurun militam yena Tasmai Sri Gurave Nama. First, I'd like to offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Diksha Gurudev. Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Astotra Sat Shishimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and to all of our Gaudiya Guru Varga and to all the assembled devotees. Actually, Sripad Sri Prem Prayojana Prabhu mentioned that I wasn't well. I just wrote him a letter just 5 minutes ago, and I said, I didn't get your letter yesterday. I was sick. I was sick just up till now. I just came on my computer. It's now 25 after 11. Am I too late? And it just happened to be 5 minutes before the time. Then I was thinking, well, how could I not fulfill the request of my dear, more senior godbrother, Sri Prem Prayojana Prabhu. Мне сейчас Шри Прабху сказал, что я нездорова. На самом деле я не получила его имейл вчера, когда он ее мне прислал, это приглашение. Я прочла эту имейл за 5 минут до того, как начиналась эта виртуальная программа, и я даже написала ему имейл 5 минут назад. Говорю, я еще не опоздала, еще возможно участвовать. Как же я могла отказать в этой просьбе моему дорогому брату, который еще старше меня, Шри Прем Прайоджана Прабху. Я счастлива, что я могу участвовать. Я выздоровела ради только вот этой возможности. Sripad Nemi Maharaj mentioned that, oh, so Shamarani Didi is waiting. Actually, the moment I came on, I was waiting. But then hearing
Maharaj's such beautiful katha, I stopped waiting and I thought, well, I could go on like this for another hour. Мой дорогой брат Very excellent. Махарадж сказал, что ему надо остановиться, потому что я жду. Да, когда я подключилась к эфиру, я ждала, но послушав 5 минут, я поняла, что я готова оставаться в таком потоке часами и просто слушать. Prem Priyojana Prabhu, in commenting on Shripad Nemi Maharaj's katha, said that Maharaj was establishing, balancing remembrances with Tattva Siddhanta, Guru Tattva, and establishing Srila Prabhupadas by being a manifestation of Nityananda Prabhu. He's a manifestation of Akhanda Guru Tattva. Прабхупада Прабху, комментируя на катху Бхактивиданты Неми Махараджа, сравнил Шрилу Прабхупаду с Нитянандой Прабху, о том, как у него два вектора вот это раздает прему, и при этом он укращает атеистов и имперсоналистов. This reminded me that in Prabhupada's translation of Chaitanya Charitamrita in Adi Lila chapter 1, he translates that the spiritual master can be seen as a manifestation of Nityananda Prabhu or as an associate of Srimati Radhika. So some think by reading this that he can be seen as a cowherd boy or as a gopi. But actually, what it means is that by tattva, by philosophical truth, he's a manifestation of Nityananda Prabhu, and by pastimes, by lila, he is an associate of Srimati Radhika. Now, who else is a manifestation of Nityananda Prabhu? Raghunath Das Goswami, who's Rati Manjari, Viswanath Chakrabarti Thakur, who is also a Manjari. So in this way, both Tattva and Ras. Shripad Nemi Maharaj said that Srila Prabhupada said, don't be afraid. So that reminded me that I told Srila Gurudev in 1992 that I feel like there's a wall between me and our Srila Prabhupada because of all my offenses. Since I met him, I felt very close at the beginning, but offense after offense, neglect after neglect, now I feel like there's a big wall between us. And whenever I think about him, I just remember my offenses and just feel nervous in that remembrance. Translation. Thank you. Oops. И я, вот это мне напомнило про комментарий Шрилы Прабхупады в Чайтанья Чаритамрите Ади Лила, 1 глава, где он пишет, что духовного учителя можно воспринимать как Нитянанду Прабху или как служанку Шримати Радики. Многие неверно трактуют вот это сравнение с Нитянандой Прабху, считая, что духовный учитель можно воспринимать как саку, как пастушка. Но это не так, потому что по татве, татва сиданти, духовный учитель – это Пракаш Нитянанды Прабху, а по раса Вичару духовный учитель – это служанка Шримати Радики. И к этим примерам можно отнести Рагуната Даса Госвами, Шрилу Вишванатху Чакраварти Такура, которые тоже были проявлением Нитянанды Прабху, но при этом приближенными Манджари, там, Рати Манджари и так далее. То есть далее Неми Махарадж сказал, что Шрила Прабхупада сказал, не бойтесь ничего. Я вспоминаю в 1992 году, когда я пришла к Шриле Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджу, я сильно переживала по поводу того, что между моим сердцем и Шрилой Прабхупадой возникла огромная стена. Эта стена строилась постепенно, изначально у нас были очень близкие отношения, но из-за постоянных аппаратов, одна аппаратха за другой, какое-то пренебрежение, неуважение, становились кирпичиками в этой стене, и со временем я ужаснулась, насколько далеко я оказалась от Шрилы Прабхупады. Your translator is super excellent. Amazing. So when I told Gurudev that I was nervous and afraid whenever I would remember Srila Prabhupada, he said, no, don't fear. Don't be afraid at all. Rather, think of him as your Pran Priya Saki. Amazing. And then he taught, go ahead. Я поделилась со Шрилой Гурудевом этим. Я сказала, мне страшно, когда я думаю о Шриле Прабхупаде, мне как-то страшно, мне некомфортно. И Гурудева сказал, ты не бойся ничего, ты так не думай, не испытывай страха, думай о нем как о своей дорогой Саки.
And then he taught us the so many verses that the disciple prays to Sri Guru, who is a manjari, like Tam Gopika Brajadashes Tanayanta Kesi. I meditate on my Sri Guru as a maidservant of Srimati Radhika, living with her. И затем Гурудев обучил нам молитвам гуру в форме гуру саки, что уже не как внешней форме гуру, а как медитация на гуру, как на приближенную служанку Шримати Радики. Then I expressed another doubt, is that when I think of Prabhupada, big, great Acharya, Srila Prabhupada, then that also gives me a wall. How can I think of our Prabhupada, like Jai Prabhupada? How can I think of our Prabhupada in a more intimate way? И также я переживала по поводу своих концепций по отношению к Прабхупаде, если он такой великий ачарья, возникало вот это чувство айшварии, какое-то вот благоговение, а мне хотелось понять, каким образом научиться чувствовать более близкие, интимные отношения, как приблизиться к Шриле Прабхупаде. So he answered, Prabhu has two sides. The one side is Krishna, and the superior side is Radha. So the real meaning of Prabhupada is he who is always at the lotus feet of Radha and Krishna, but with a leaning towards Radha. And then he said, he's not quite, but almost as beautiful as Rupa Manjari. He has a long decorated braid and wearing gopi vesh. That is Prabhupada. И Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж, он стал учить меня, он говорит, воспринимай, что Бога две составляющих, Прабху это Рада и Кришна, и что Прабхупада служит у стоп Кришны и Радхи, но больше склонен к служению у стоп Радхи. И он не настолько прекрасен, как Рупа Манджари, но его сварупа великолепна, такая же красивая черная коса, украшенная цветами, и такая же красивая одежда, как у Рупы Манджари. Вот думай о нем вот в таком облике. On one side, he's in every atom, watching us. In 1991, Gurudev gave a Disappearance Day lecture on our Srila Prabhupada, many lectures at that time. And he said that just like when Krishna disappeared from the gopis, he didn't really disappear. He was just watching to see their love and separation. He said, your Prabhupada is just like that. То есть, и одновременно с этим он в каждом атоме, у него могущественный такой аспект, но и такой же сладкий аспект, как гопи. И в 1991 году Шрила Гурудева много давал лекций о Шриле Прабхупаде, а его дал лекцию в день его ухода. Также он пояснял, что подобно тому, как Кришна покинул Расалилу, и он не исчез далеко, он просто прятался неподалеку, наблюдая за эмоциями в Раджа Гопи. И он сказал, ну вот представьте себе, что Прабхупада тоже, он не ушел от вас, вы просто не видите его сейчас, но он всегда рядом, он наблюдает за вами. When I first joined, and I would be attending Srila Prabhupada's kirtans at his first temple of 26 Second Avenue on the Lower East Side of New York, we would hear his beautiful Jayadwanis at the end of the kirtan. And whenever it was somebody's disappearance day or appearance day, he would say their name, like Srila Bhakti Vinod Thakur, Tirobhav, Tithi, and then he'd go, Mahotsava ki jai, Mahotsava ki jai, Mahotsava ki jai. And it was so beautiful. Я помню, когда только присоединилась к движению, я посещала храм на 26-й улице в Лауре в Нью-Йорке, и я очень любила баджаны, киртаны, и в конце каждой киртана Шрила Прабхупада давал джайдванис, и в дни явления или ухода великих вайшнавов он упоминал их имя, например, Шрила Бхактивинода ки джай, потом говорил Маха Маходсава ки джай, Маха Маходсава ки джай, Маха Маходсава ки джай. So today is Prabhupada's Viraha Maha Mahotsav. Maha, great, Utsav, festival, great festival, Viraha. Viraha means V, Viraha on one hand, in a
not such a deep meaning, means separation, and a more deep discerning meaning. V means special, and Raha means meeting. So Viraha in the real way is a deeper sense, a deeper meeting inside. As you know, separation enhances the next meeting, and it also gives meeting internally. И сегодня мы празднуем Вираха Махотсаву с Шрилой Прабхупадой. Махоутсава – это великий фестиваль. А Вираха обычно, общее значение слова означает разлука, но более глубокий смысл – вишеш, раха – встреча. То есть это особенная встреча, которая происходит во время интенсивнейшей разлуки. То есть есть функция разлуки, то, что она насыщает следующую встречу, делает ее более вкусной, и также разлука позволяет обрести вот эту внутреннюю интимную встречу. And you're all seeing it practically, of course, because all of us are feeling a meeting with him today. И вы все ощущаете, мы все сейчас это ощущаем, потому что происходит контакт, встреча со Шрилой Прабхупадой сейчас. So I want to share something about my experience with Srila Prabhupada's book marathons. As Sripad Nemi Maharaj's, a lot of his services were in relation to the science mission that Srila Prabhupada created. Mine was in relation to publication, painting, and book publication. Я хочу поделиться историями из моего опыта севы в распространении книг, в издательстве книг, в марафонах, которые мы проводили. Шрила Бхактивиданта Неми Махарадж был больше задействован в научном отделе, этот департамент был другой. А мой опыт, он в издательстве картин, в рисовании и публикациях книг. I think many of you are aware by reading so many things about Srila Prabhupada that he put his publication devotees on several marathons, one as early as 1969, and then a major one in 1975. Может, большинство из вас читали много книг о Шриле Прабхупаде. Вы, наверное, знаете, что иногда он устраивал марафоны для издателей книг. Был интенсивный марафон в 1969 году, затем в 1975 году. In 1969, he started with his Krishna book marathon, and right after that was first canto, Bhagavad Gita, and then all the way up the cantos. То есть началось все с Кришна Бук, а потом пошла Бхагавад-гита и песни Шримад Бхагаватам одна за другой. Because his deadlines were very strict, sometimes we'd have to stay up 3 days in a row to get a painting ready for the devotees to bring it to the press for printing. Шрила Прабхупада ставил очень жесткие сроки, очень было мало времени, иногда нам приходилось 3 дня подряд работать над иллюстрацией, чтобы она вовремя была готова для типографии. What to speak of the Chaitanya Charitamrita marathon of 1975. He said, because he ordered that 17 volumes of Chaitanya Charitamrita be printed in 2 months, not waiting till the end of 2 months, but one book after 2 weeks, another book after another week, and so on, so that they'd all be printed. Oh my God, not only that, but also 2 volumes of the 5th canto would all be done in 2 months. And when his, the heads of his publishing department said that's impossible, he said impossible is a word in a fool's dictionary. То есть, что говорить о марафоне читания Чаритамриты 1975 года? Он нам дал 2 месяца для того, чтобы издать 17 томов, то есть буквально каждые 2 недели он хотел, чтобы том выходил, и 2 тома 5-й песни Шримад Бхагаватам. И когда заведующие типографией сказали, Шрила Прабхупада, это невозможно. Шрила Прабхупада сказал, невозможно, это из вокабуляра дурака. Sometimes Prabhupada would be visiting our temple, Los Angeles, during those 2 months, and sometimes he'd be completely
on the other side of the planet. And of course, many of you are younger, and so you didn't live through the olden days of snail mail. So it takes, even if Prabhupada would answer a letter immediately, that immediate means it takes 10 days to get to him, then he answers it immediately, and then it takes 10 days to get back to the disciple who wrote the letter. Иногда во время марафонов иногда Шрила Прабхупада был с нами в Ватсике, храме в Лос-Анджелесе, а иногда он отсутствовал, он путешествовал по всему миру. Большинство из вас слишком молоды, чтобы даже помнить, как работает корреспонденция обычной почтой. То есть даже если Шрила Прабхупада сразу отвечал, сразу подразумевает 10 дней письмо идет к нему, и 10 дней идет ответ обратно до нас. And if the letter just missed him, because it was written to one place he was at, and then he'd moved to another city or another country, then he would be sure to tell the disciple, please forgive me for my late reply. The letter had to be forwarded to me to another city or country. He was so considerate. Письмо не успевало, Шрила Прабхупада уже уезжал куда-то в другой город или вообще в другую страну, и письмо приходило уже с опозданием. И когда Шрила Прабхупада отвечал, он был настолько всегда вежлив, такой джентльмен, он извинялся, говорил, я прошу прощения, письмо пришло гораздо позже, потому что не застало меня в таком-то городе. So when he was in our city, it was easy to ask him questions and show him the sketches. But when he was in another country, it wasn't so easy. So we would do a lot of things by fax machine. Конечно, было гораздо легче работать, когда Шрила Прабхупада был в храме, и мы могли показывать ему эти наброски, иллюстрации, задавать вопросы. Но когда его не было, нам приходилось главным образом полагаться на факс. Not only were computers not popular in those days of the 70s, there weren't computers. There's what was called a composer machine, which is like a halfway point between a typewriter and a computer. And that's what he was having his devotees type out his dictations and type in his corrections. So we would write out our questions to Prabhupada. What did such and such look like? Is this a good painting to do from your Chaitanya Charitamrita manuscript, or should we avoid that? And how old was so-and-so? So I would write it in my handwriting and leave a little space in between the questions, and then fax that to Prabhupada's secretary at that time, Paramahamsa Maharaj. And then he would read the questions to Prabhupada. Prabhupada would dictate the answers, and then he would type it in or write it in between the questions and fax that back to us. В то время не то, что компьютеры были непопулярны, у нас их просто не было в 70-е годы. В то время существовал гибрид между печатной машинкой и компьютером, назывался композер. И как раз Шрила Прабхупада использовал это, чтобы преданные набирали текст под его диктовку. Мы использовали это, и когда возникали вопросы, Шрилы Прабхупады не было в городе, я писала свои вопросы на листе бумаги, оставляла пространство между вопросами, и размещала их так на странице, посылали по факсу Шриле Прабхупаде. В то время секретарь его был Парамахамса Махарадж, он зачитывал вопросы, Шрила Прабхупада отвечал. Вопросы были в стиле, как нарисовать вот такую-то личность, или вот разные ипостаси Господа. Очень много вопросов было нам совершенно непонятных, как изобразить кого-то. И они отвечали и присылали обратно факс мне. Or when we were in such a rush, then the secretary would call in by phone the answer, and our BBT manager, Ramaswara Das, would write it down and then hand us the piece of paper. The paper would say, don't say it, write it, so that the memory is good. Prabhupada said in Kali Yuga, to remember means to remember to write it down. So he would answer us in that way, and we would know exactly what things look like and whether to do a picture or not. То есть и иногда времени было совсем мало, и тогда секретарь просто звонил в BBT и Рамешвара,
он тогда записывал под диктовку то, что ты говорил, потому что Прабхупада всегда предостерегалась, что не говорите, а пишите, потому что в Кали-югу память слабая, нельзя полагаться на устное вот это воспроизвождение. И тогда мы знали, как рисовать что-то или не рисовать, или не нужна иллюстрация какого-то персонажа. Once when we were painting for his third canto Srimad Bhagavatam, he was in LA and traveling, and we were in New York. We came to the pastime of Devahuti and her husband, who's a very great, powerful mystic sage, Kardama Muni. So Kardama Muni, when it was ready for them to have children, because for so many years she was not washing her hair, not cleaning herself, just performing great austerities and serving her husband. So now she was going to get herself ready, and we were doing a painting of that. Однажды мы были в Нью-Йорке, Шрила Прабхупада был где-то в Лос-Анджелесе. Мы должны были сделать иллюстрации к третьей песне Шримад Бхагаватам о лилах Девахути и ее супруга Кардамы Муни. И мы подошли к описанию того, что многие годы жена Девахути совершала аскезы, служила мужу, у нее уже была запущенная внешность. И вот подошло время зачатия ребенка, и как она готовилась к тому, чтобы как восстановить свой облик, тело, готовясь к зачатию. So Kardama Muni sent her underwater in this spiritual lake, and he had manifested 1,000 maidservants for her. So she was under the lake, and they were dressing her and decorating her and bathing her. And so I wrote to Prabhupada, so like, how do we paint this? Was there like an airtight house underneath the water that all of this was happening in? У меня возник вопрос, потому что в Бхагаватам говорилось, что Кардама Муни отправил жену в подводное царство, и в такое измерение там он создал 1000 прислужниц, фрейли для них, и они там ее мыли, готовили ее, наводили марафет, там все причесывали, ухаживали за ней. И я не знала, как это изобразить в форме картины. Написала Шриле Прабхупаде, как это какой-то дом под водой, в котором все окна наглухо закрыты, вода не попадает. Как нам это изобразить? And he wrote back that no, just as one can learn the art of living in a house of air, one can learn the mystic art of living in a house of water. So just make her underwater. And so we did that with fishes swimming by, and everything was all underwater and everything was fine. Сказал, нет, подобно тому, как можно научиться дышать воздухом и жить в обычном доме, можно обладать мистической силой и дышать под водой. Вот так изобрази, просто под водой она там была. Мы так и нарисовали без дома, там рыбки плавали вокруг нее. Just as he stressed scientific preaching, he also stressed college preaching, and he himself would go and do engagements in many colleges. In Boston, when he was visiting us there, he did engagements in Brandeis University and other universities. Шрила Прабхупада ценил вот эту научную проповедь и также проповедь в колледжах, в университетах, и сам активно проповедовал в разных университетах. Например, в Бостоне, когда он был, он все время давал программы в колледжах. And as you may remember, when the class is about to end in a college class, there's the 2-minute bell, and then there's the final bell where everyone's supposed to just go to their next class. So Prabhupada was giving his lecture saying, so this body that you are soaping so nicely, it will turn into 3 things. It will turn into stool, or it will turn into dust, or it will turn into ashes, depending on what religion you are. For example, if you're a Christian, it'll turn into ashes. If you're Hindu, it'll turn into ashes because your body will be burnt. If you're Christian, your body will turn into stool because
it'll turn into dust and it'll turn into so many other gross things, and the animals will eat it, and it will turn into animal stools. Well, that's the Parsi, sorry, because it would be thrown in the street. And if you're a Christian, it will be turned into dust. So he's speaking how you're not the body and so many other wonderful topics, and he's getting in now into creation. So then the 2-minute bell rang, and then Prabhupada was in the middle of talking about, and then the Lord manifested, incarnated as Garbhodakshai Vishnu, as Karanadakshai Vishnu, breathing in and out universes. So when the bell rang, he just spoke like the wind to get his point in the last 2 minutes. И однажды, вы знаете, в университете, когда идут пары, там, когда заканчивается пара, там предупредительный звоночек звонит, а потом остается 2 минуты, и уже завершающий звонок, и все расходятся. И Шрила Прабхупада рассказывал студентам, он объяснял, это тело, на которое вы наглядеться сейчас не можете, и там причепуриваете, все время приукрашиваете. Это тело превратится или в перегной, или там в пепел, в зависимости от вашей религии, традиции, как там распорядятся с вашим телом, или там с ветром и так далее. А потом, когда прозвонил вот этот звонок уже 2-минутный до конца, тогда он как заторопился, там на Гарбатакашай Вишну, Чарадакашай Вишну, дживы исходят из него вселенная, и там просто как безостановочно стал, как ветер рассказывал им все татвы. In another university, we were waiting outside the building with Srila Prabhupada for the time to come that his class would be. And on the roofs of the buildings, there was high gates, the crisscross metal gates. And Prabhupada asked us, do you know why these gates are there? It is because even going to a university, hearing what the teachers have to say, the students become so hopeless, seeing a hopeless future and ultimately death, that they jump off the building. And so that's why they made those gates. Однажды мы ждали все Шрилу Прабхупаду после того, как он давал класс в одном университете, и на крышах зданий мы увидели, что там были такие преграждения, как ворота, решетки закрытые, что никто не мог подойти к краю здания. И Шрила Прабхупада спросил, вы знаете, почему там стоят вот эти калитки запертые? Мы сказали нет. Он сказал, потому что даже студенты, несмотря на то, что они ходят в университет, у них есть возможность получать образование и слушать профессоров, все равно они испытывают иногда такое отчаяние и непонимание того, что их ждет в будущем, какую-то депрессию, что они бросаются с крыши. Поэтому там стоят эти преграждения. And just as he encouraged university preaching, he also encouraged these paintings. Once when we were at 26 Second Avenue, I was coming up to his quarters, as Nemi Maharaj mentioned, which was in the back of the temple, up on the second floor behind the courtyard. And Srila Prabhupada was already in the middle of a conversation with one of the brahmacharis about university preaching. And then I walked in, slightly opening the door, and then he immediately stopped the conversation and looked at me and said, you should flood the world with these paintings. Шрила Прабхупада, он очень поддерживал вот эту программы, проповеднические программы в университетах, в колледжах, и также очень поддерживал, продвигал программу вот таких духовных иллюстраций, картин. И однажды я пришла в Нью-Йорке в храм 26, 2 улица, и, как Неми Махарадж сказал, апартаменты Прабхупады располагались сзади, за храмом, и он активно вел разговор. Шрила Прабхупада в это время активно вел беседу с кем-то про университетскую проповедь, но как только дверь распахнулась, он увидел мою голову, он тут же прекратил беседу и сказал мне, что ты должна по всему миру должны разойтись твои картины, должна наполнить весь мир своими картинами. And then he used those paintings at his college engagements. He would tell me to bring the Sankirtan painting of Mahaprabhu and his associates dancing in the courtyard of Srivas Thakur. So at one college engagement, he was speaking to the students and he pointed towards the painting and said, see, they're just teenagers like you, and they started this whole
movement. So he's encouraging the young students to do the same. И он также задействовал вот эти иллюстрации, которые я рисовала для него в своих университетских образовательных программах. Однажды он взял картину, где Махапрабху танцует в доме Шривас Такура, Шривас Ангам, и принес эту картину с собой и сказал студентам: вот видите, они такие же юные, как и вы, они тоже студенческого возраста, вот берите с них пример. Another thing he encouraged was the right mood towards each other, not only towards the Lord, but also towards each other. Также Шрила Прабхупада учил нас культивировать правильное отношение не только к Богу, но друг к другу, что теплые, любящие отношения, что должны быть между преданными. I became Prabhupada's disciple and artist in 1966. Then in 1967, when Prabhupada came back from his second temple, that is San Francisco, in San Francisco, very soon after he came to New York, his two artist disciples, Govinda Dasi and Gursundar, came. Я стала ученицей Шрилы Прабхупады в 1966 году. Позже, через несколько лет, Шрила Прабхупада приехал из своего второго храма в Сан-Франциско, и два художника с ним приехали, два иллюстратора. And Prabhupada, he told Govinda Dasi and I, so you should have competition. И Прабхупада создал здоровую конкуренцию, сказал мне, Говинда Даси, вот пусть у вас, давайте начинайте соревноваться. What kind of competition? When Krishna would smile, Radharani would see him smiling, and that would make her smile more. And then when the gopis would see her smiling, they would smile more at her happiness. And then when Krishna would see them smiling, he would smile more, seeing their happiness. So in that way, competition. Он сказал: я хочу, чтобы у вас следующее соревнование было. Вот когда Кришна улыбается, Радика, видя его улыбку, расплывается еще в большей улыбке, становится еще радостней. Гопи, замечая улыбку Радики, испытывают большую радость, а Кришна, замечая улыбки Гопи, от этого становится еще радостным. И вот так идет по кругу. То есть, говорит, вот такого рода соревнования я хочу, чтобы у вас было. And then he held, the two of us were in his room where he would offer the boga, and where the devotees would cook the Sunday feast. And he held up this painting. I think most of you have seen it. It's one of those Indian Brijbasi pictures of Krishna, Muralidhar Krishna holding the flute, standing in his threefold bending form on the land right next to the Jamuna River, and there's a moonlight. And so he said, see, Srila Rupa Goswami, taking the mood of a gopi, said to her friend, "Oh Saki, if you have any attraction for your society, friendship, and love, then don't go to that Keshi Ghat. Why not? Because then you'll see Krishna there standing in the moonlight in his threefold bending form, looking very beautiful, and you'll forget all about your society, friendship, and love." И однажды Шрила Прабхупада, мы были в его комнате, там сзади, где он вот готовил, все, где преданные предлагали еду, и он взял картину и стал ее так к стене прикреплять. Большинство из вас, наверное, видели, это такой Муралидхар Кришна, Кришна, держащий флейту, стоящий на земле рядом с Ямуной, и на него светит полная луна. И Шрила Прабхупада, вот он держал эту картину и говорил нам, что Рупа Госвами, приняв облик служанки Радики, Рупы Манджери, сказал подруге: если ты дорожишь своей репутацией, своей семьей, своей дружбой и положением в обществе, не ходи к Кеши-Гату. Это будет опасно. Она говорит: а почему? Потому что там ты увидишь Трибангу Кришну под лунным светом, и ты забудешь обо всем, и ты лишишься всего в мире. Then he said, these paintings will be like the rain after the drought of mundane art, and everyone will be attracted. И он сказал, что вот эти духовные картины, они будут подобны свежему дождю после долгой засухи материального искусства. Сказал, все оценят эти картины. My doctor Vasanti Devi Dasi is insisting that I stop now, because I'll be giving another Prabhupada
memory discussion this evening at 6. So maybe we'll see some of you then. Otherwise, look forward to see you soon. Thank you, Sri Prem Prayojana Prabhu, for inviting the uninvitable. All glories to your service. All glories to the Maharajas. All glories to Srila Prabhupada. Мне подают сигнал, что мне пора откланяться, потому что мне предстоит еще дать катху живую. Может, вы присоединитесь к ней. Я благодарна всем за эту встречу. Мои поклоны. So thank you very much, Vasanti Dasi, for very lovingly taking care of our most dear treasure, Shamarani Didi. Благодарим вас, Васанти, за то, что вы заботитесь о нашей бесценной Шамарани Диди. And thank you, Shamarani Didi, for immersing us in the nectar of Srila Prabhupada's Transcendental Association. А вы, Шамарани Диди, вас благодарим за то, что вы погрузили в наш этот нектар воспоминания Шрили Прабхупаде. I hope that you can join us again. Надеюсь, мы Thank все you. снова опять увидимся вскоре. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna, Dandavad Pranam. Hare Krishna. So, Nemi Maharaj, would you like to add something? Ами Махарадж. If you have any questions, for example, or what would you like to? Acha. The questions are coming in the. We don't have We don't have the that. feedback facility right now, unless we go online to Facebook and ask them to write their questions there. But then we lose. Okay. If you have any questions, you can send them to What's up? by WhatsApp to One thing Swarna. I mentioned that Srila Prabhupada was very, very soft, very kind, very warm, and like that. He had another side. He was really, really strict. I wasn't close enough to him to get that, but I mean, I've heard from devotees who were. There was one. There's one my godbrother Patita Pavan Prabhu. Just a moment. Я уже сказала вам, что Шрила Прабхупада был неописуемо мягок и ласков, но также у него была серьезная сторона, суровая. Вот был один преданный Патит Паван. So once they were at the manor, Bhaktivedanta Manor, and there was a big problem with cockroaches and mice. И в Бхактивиданта Мэннере возникли проблемы с тараканами и мышами. Particularly mice there at the manor. And Patita Pavan asked Srila Prabhupada, he said, Prabhupada, there's a big problem with mice. Should we kill them? And Prabhupada screamed at him, you should be killed! То есть, и он, как завхоз, пошел жаловаться, говорит, Шрила Прабхупада, у нас серьезная проблема с мышами, давайте мы их убьем. И Прабхупада как накричал на него, говорит, это тебя убить надо. And there was another incident as well, same devotee. They were in one temple and somehow the standards of cleanliness weren't good. And Prabhupada came unexpectedly. And he was horrified to see how messy everything was. So there was go on. Однажды Шрила Прабхупада нанес неожиданный визит преданным в центр, а там настолько все было антисанитарно и грязно, что Шрила Прабхупада был в шоке от такой неопрятности преданных. So Prabhupada was sitting in the prasadam room. I mean, the prasadam room was filthy. Он сел в столовую комнату, а там грязь была. And Patipavan said there's one chapati was actually stuck to the floor. Там было настолько грязно в просадной, что одна чапати пристала к полу. Pavan was using a knife to get this chapati off the floor. Патит Павану, который засвидетельствовал этот эпизод, ему пришлось ножом эту чапати сошкрябывать с пола. And Prabhupada was looking at him with like disgust. Шрила Прабхупада просто с отвращением смотрел на это все. So Patipavan thought that maybe Prabhupada is worried about the knife. You know, he's spoiling the knife. Патит Паван заволновался, может, Шрила Прабхупада переживает, что он сейчас нож сломает, там повредит. So he said merrily to Prabhupada, don't worry, Prabhupada, it's an old knife. И улыбаясь, он сказал, вы не волнуйтесь, Шрила Прабхупада, это старый нож. Prabhupada said, save it for your throat. А Прабхупада сказал, сбереги его для своего горла. In India, he was very relaxed.
Когда он But был в in Индии, Tibet, он he всегда was был в strict. расслабленном настроении. And my godbrother Rancho Prabhu, he described how Prabhupada was with his devotees in Bari Place. It was before the evening program, and Prabhupada was just like relaxed, very laid back, and talking with the devotees. Berry Place, London. В Индии, this was in Berry Place in London. Berry Place, London, yeah. Said in India he was relaxed. Now he's telling about Berry Place. То есть однажды в Индии всегда Шрила Прабхупада был расслаблен, а вот в Лондоне, в Берри Плейс в Лондоне, однажды перед вечерней программой Шрила Прабхупада разговаривал с преданными. So one devotee came into the room and he said, Srila Prabhupada, it's time for the class. Преданный зашел в комнату, сказал: Шрила Прабхупада, наступило время класса. So Prabhupada, he drew himself up, like an acharya, and he went down like this to be with the devotees. И тут же Шрила Прабхупада преобразился, он как ачарья проявился в нем, тут же встал и отправился к преданным. There's a very famous photograph of Srila Prabhupada with his stick, and he's walking this, I think, by a lake or something like that. It's a long photograph, and he's got his head like so aristocratic. It's amazing. Есть одна известная фотография, такая широкая, где Шрила Прабхупада идет где-то вдоль озера с тростью и вот так держит грациозно голову, как лорд, как вот прямо вот аристократ такой. One of his disciples said he was like the emperor of the universe. Один из учеников сказал: Прабхупада выглядел как император вселенной. But he was very, very humble also. Но при этом Шрила Прабхупада был очень кротким. When we were in Africa, so Harikesh was there at that time as his servant. He wasn't a sannyasi that time. Когда мы были в Африке, и Харикеша еще до саньяса, он был с нами там, Харикеш с вами. We were on a morning walk with Srila Prabhupada. Мы сопровождали Шрилу Прабхупаду на утреннюю прогулку. So Harikesh used to, just like yesterday, we were talking about Srila Tirobhav Maharaj and Gurudev. So Srila Tirobhav Maharaj used to wind Gurudev up so that he would give more nectarian Braj Kata. So Harikesh would take the part of a materialist and he would argue with Prabhupada, and Prabhupada would smash him. И часто происходило, как вчера слышали вы, Харикатхи Тривикрама Махарадж заводил нашего Гурудева, провоцировал его всякими вопросами. А Харикеш, он всегда играл роль материалиста и заводил Шрилу Прабхупаду, провоцировал его разными вопросами, вызывающими. И Шрила Прабхупада всегда обрубал все его аргументы в пух и прах. So one of the devotees on the walk, he was telling Prabhupada that old men, they were getting injections of monkey hormones so that they could keep on having sex even when they're old. И кто-то из преданных рассказал Шриле Прабхупаде, что пожилые мужчины стали делать себе эти инъекции каких-то гормонов обезьяньих, чтобы потенция там держалась подольше, чтобы можно было продолжать вести активную там половую жизнь и так далее. But the devotee said, but the trouble is it makes their faces hairy. Но побочный эффект в том, что волосы на лице начинают расти. So Prabhupada looked at Harikesh. You should tell him that. He likes those monkey theories. А Прабхупада посмотрел на Харикеша и сказал: вы ему это расскажите, он любит эти теории обезьяний. He's talking about Darwin and evolution. Дарвинизм, он всегда вот это про обезьян рассказывает. Вот вы ему расскажите эту историю. While he was there in Africa, on another morning walk, I was talking with Srila Prabhupada a little. И когда мы однажды пошли на другую утреннюю прогулку в Африке, я разговаривала со Шрилой Прабхупадой. So somebody had proposed to me that I should buy a fruit farm. I was in family, not grihasta, but anyway, family ashram that time. В то время я был семьянином, и кто-то пытался убедить меня, что мне надо купить фруктовую ферму там. I didn't have any money, but anyway, they suggested this to me. So I proposed to Srila Prabhupada this. Денег у меня I said, how should we support ourselves? He said, begging, selling books, how else? So I explained what this person had suggested. He said, if you do it for others, it will not work. И
когда я спросила, денег у меня не было на ферму, но мне эту идею продвигали, что надо купить эту ферму фруктовую. И я спросила Шрилу Прабхупаду, как нам содержать себя? Он сказал, что, ну, попросите подаяние, распространяйте книги, как еще. И я рассказала ему про эту идею, и он сказал, если ты будешь делать для других, это не сработает. Said it will not be effective. You be self-sufficient in rice, wheat, beans, cotton, like this. То есть, говорит, если ты будешь самодостаточным, этого будет недостаточно. And he, Бобы и хлопок и так далее, фрукты. and then he explained that he said you get free from this money civilization. They're running backwards and forwards in motor cars so fast, so many accidents. Just be free from this money civilization. Он говорит, надо высвободиться от всей этой финансовой цивилизации, потому что это, вот эта удавка, из нее надо вылезать. He really emphasized that. He really wanted his devotees to be on farms. Recently I saw a video. Rameshwar Prabhu is recounting a conversation where Srila Prabhupada is saying that you should develop your farms. He said later on people will come to the farms in their millions. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные там не были вовлечены в финансовые всякие транзакции. Он хотел, чтобы преданные были независимыми, самодостаточными, чтобы были фермы, чтобы они выращивали свою еду, свое хозяйство было, потому что он предвидел, он сказал Рамешваре, что позже, если у вас будут фермы, миллионами люди придут на ваши плантации, на ваши поселения. He told, I forget who he told, but he said that as Kali Yuga goes on, there'll be more and more unemployment. So you should have your farms that people can come to the farms. То есть он настаивал преданным, давай развивайте фермы, фермерское хозяйство, потому что чем больше будет прогрессировать Кали-юга, тем больше будут безработных, и люди ринутся на ваши фермы. And Budara Prabhu, my god brother, he was with Prabhupada. They were on a walk. As far as I know, it was in Atlanta, Georgia. So Prabhupada said, this city, it will be empty. Why? И однажды Будара Прабху гулял со Шрилой Прабхупадой по Атланте, Джорджии, и Прабхупада предрек, сказал, этот город опустеет. The devotees were guessing why it should be. And in the end, one of them said, oh, there'll be no food. Prabhupada said, yes, there'll be no food. Все стали гадать, по какой причине огромный город такой может опустеть в будущем. И все гадали, и потом кто-то предположил, потому что не будет еды, Прабхупада сказал, да, не будет еды. He said, this civilization will collapse. You bring this ism, that ism, it will collapse. Он сказал, эта цивилизация вся обвалится, обрушится полностью. When we were in Africa, he came. So one devotee told me that he likes it if you ask intelligent questions after class. Когда мы были в Африке, один преданный сказал мне, что Прабхупада любит, когда ему задают разумные вопросы после лекции. So every class I would ask some question. Я стал задавать вопросы после каждой лекции. And mostly he chastised me. По большей части мне доставалось от него. One time I asked a question about spiritual desires. Однажды я задал вопрос о духовных желаниях. So Prabhupada said, why you are asking about spiritual desires when your heart is full of material desires? Прабхупада ответил мне следующим, сказал, а зачем тебе знать о духовных желаниях, когда твое сердце полно материальных? Didn't answer the question any more than that. Another time, I was asking, I said, if we're preaching to Christians or Muslims, should we read their scriptures? So Prabhupada says, Christians, Muslims, and he looks back at Brahmananda Prabhu. He was GBC that time. He said, have I ever said we're preaching to Christians? Brahman said, no, Srila Prabhupada. He was really enjoying it. You could see I was on the hot seat. Then Prabhupada said, no, we are preaching to human beings. Однажды я задал вопрос, так как мы проповедуем христианам и мусульманам, нам следует ознакомиться с их шастрами, с их священными писаниями. И Прабхупада посмотрел на меня, так и сказал, проповедуем христианам и мусульманам. Посмотрел на своего там старшего Брахмананду и сказал, я когда-то говорил, что мы проповедуем
христианам и мусульманам. И тот уже загоготал, предвидя, как мне сейчас опять достанется. И Прабхупада перевел взор на меня и сказал, я сказал, что мы проповедуем людям, а не христианам и мусульманам. At the end, I also heard that he likes if you do perform the same service every day. Также я слышал, что Шрила Прабхупада любит, когда преданный каждый день совершает одну и ту же севу, что у него стабильная есть сева. So every day I would find a flower and I'd offer it to Prabhupadas as he walked by. Я решил, что каждый день я буду находить какой-то цветочек и дарить Шриле Прабхупаде, когда он проходит мимо. With regard to flowers, in Guru Puja, we would offer flowers. Everybody would come and we'd offer flowers at his lotus feet. And then afterwards, so the kirtan would get strong and very enthusiastic. And Prabhupada would take those flowers that we'd offered his lotus feet and just throw them at everybody, sharing them with the flowers coming from his lotus feet. Что касается цветов, когда мы проводили Гуру Пуджу, мы подходили и предлагали цветы у стоп Шрилы Прабхупады, а потом начинался киртан, и Прабхупада начинал радостно собирать эти цветы со своих стоп, с пола и бросать в толпу, то есть кидая нам цветы, которые были предложены ему. That temple room in Africa, so the deities were at one end and his Vyasasana was at the other end, and then there was a red carpet between the two of them. В Африке, в алтарной, божества были расположены по одну сторону, а Vyasasana по другую, и был выстелен красный ковер посередине. So we had some good kirtans there. My godbrother Dinanath from America, Afro-American, he's like really fantastic on the mridanga. And then there was some local kirtanias as well. They're also very good on the mridanga. So one time, Dinanath was leading kirtan on one side, and they were both kneeling down. It was like very theatrical, kneeling down opposite each other on either side of this red carpet. And Prabhupada, he got his cartels and he was like leaning right forward. He was really into the kirtan. He loved it. Однажды был киртан, Динанат Прабhu, он африканско-американский, преданный, прекрасный мридангист. Он играл, местные мридангисты подыгрывали, и потом так артистично в какой-то момент оба мридангиста, они так на одно колено стали друг против друга, а Шрила Прабхупада тоже с азартом, играя на карателах, подошел к ним и присоединился. One instruction, direct personal instruction I got from him, we used to fan Prabhupada. It was quite hot there in Nairobi. So I was fanning very artistically like this, standing just a little behind him. В Найроби было очень жарко, там в Кении, и мы омахивали Шрилу Прабхупаду веером, и я стояла так торжественно сзади, омахивал его. And he turned around to me, he said, "Do it." I said, "I beg your pardon." Он повернулся ко мне. Do it. So Давай, делай. Really strongly then. Because he was fanning very artistically, and Prabhupada said, "Do it, do it." So then he was fanning just like very hard. Вот я стояла и так очень cool him. торжественно обмахивал медленно, и Прабхупада повернулся ко мне, говорит, давай уже обмахивай. И вот я стал махать тогда и прямо активно. So back to that flower, right at the end, Prabhupada was leaving in the car, leaving Nairobi temple. So the car was going slowly up the gravel drive, and I'd found the last flower, and I was running after the car to give it to Prabhupada as he went. And I got to the window, Prabhupada's window, and the window was shut. And then Brahmananda was on the other side of Prabhupada, and he leant right over Prabhupada, and he opened up the window. And Prabhupada looked at me, and he held his hands like that, and I just dropped the flower, and he gave me such a beautiful smile. And that was like such a wonderful memory of Prabhupada, loving smile from him. И вернемся к моей истории с цветочком, как я каждый день предлагал цветочек. После одной программы Шрила Прабхупада сел в машину, машина стала удаляться по дороге из Щебенки, и я побежал вслед за машиной с цветочком, который я хотел предложить Шриле Прабхупаде. И когда я добежал уже до задней двери, увидел, что окна закрыты в машину, и Брахмананда увидел меня, он перегнулся через Шрилу Прабхупаду, открыл окно на стороне Шрилы Прабхупади, и Шрила Прабхупада посмотрел на меня, протянул обе ладони, и я аккуратно через окошко опустил этот цветочек, и он прямо упал на руки Шрила Прабхупады, и он меня одарил такой удивительной улыбкой, я до сих пор не могу ее забыть.
So with that, I will speak my words of stop dancing. Hare Krishna. И на этом вот я и завершу свой рассказ. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Спасибо, Махарадж. So I'll just speak a few words because everyone has been here for nearly 3 hours now. И так как мы уже долго говорим, я скажу пару слов в завершение, With your permission. с вашего разрешения. Nama Shrestam Manamapi Isachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Gachamuri Purim Maturim Gostuatim Radha Kunda Magirivaram Oh Radhika Madhvasam Prapto Yasya Praptita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalila Maya Vigrahaya He Mabadebhyascha Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shakanda Shekhar Smarha Smurli Manora Radhika Rasakamama Kripanidhe Supriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Najvami Tvayavana Tivikyaya Devi Tam Namah Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhiya Paramarada Tuma Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Ashtotara Satasri Rupanuga Acharya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times to my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Param Pujapad Sri Bhaktivedanta Bhagavat Maharaj, Param Pujapad Sri Bhaktivedanta Nemi Maharaj, and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Patitam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has spoken about the speciality of Srila Bhaktivinoda Thakur. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил о вайшиште, об особенности Шрилы Бхактивинода Такура. One speciality is that he was the first acharya to write books in such a way that they were addressing the empirical objections to Krishna consciousness from the worldly minded persons, addressing them and giving the Siddhantic conclusion. Одна из особенностей, которую выявил Бхактисиддханта Сарасвати Такур в трудах Бхактивинода Такура, то, что он писал книги таким образом, что он отвечал на эмпирические вопросы, которые задавались в сфере сознания Кришны. And his second speciality is that Srila Bhaktivinoda Thakur, by his fervent prayers, he caused the eternal associates of Chaitanya Mahaprabhu to descend to this world. И вторая особенность, которую он выявил, это то, что своими молитвами Бхактивинода Такур призвал спутников Чайтаньи Махапрабху снизойти в этот мир. So we know that among those associates that were drawn to this world by the prayers of Srila Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur was the moon. И мы знаем, что среди вот этого потока чистых, преданных, вечных спутников Махапрабху, которых он призвал, сам Бхактисиддханта Сарасвати Такур стал луной. Nija Saiva Katara Karanji Vidum Vidudatir Krita Om Krita Singha Baram. Just as the moon appears in the sky along with the stars, so Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur appeared in this world and he appeared along with the stars.
Подобно тому, как Луна выходит на ночной небосклон в окружении звезд, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур явился в этот мир в окружении своих звезд. And among those stars, one was shining so brightly, and that is our Srila Prabhupada. И наш Шрила Прабхупад был одной из этих из удивительных звезд, которая сияла очень ярко. Srila Bhaktivinoda Thakur is an architect who has made the plan for distributing the mercy of Mahaprabhu in this modern age. Шрила Бхактивинода стал архитектором, который придумал дизайн того, как развить миссию Махапрабху, внедрить ее в этот мир. Taking the plan of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Thakur was the contractor, and he began to manifest it in this world. А Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, взяв чертежи архитектора, стал застраивать. And then our Srila Prabhupada manifested that plan everywhere on the whole planet. То есть он стал главным застройщиком, а Шрила Прабхупада уже внедрил по всему миру в этот проект. My Gurudev said, I have never seen an acharya like him. Мой Гурудева говорил, я никогда не видел ачарью такого, как Шрила Прабхупад. Even Shankar Acharya took so many years to spread his mission, and his mission was only spread in India. But Srila Prabhupada, in a very short time, spread the mission of Mahaprabhu all over the world. Гурудева говорил, что даже Шанкарачарья много лет потратил на развитие миссии. Эта миссия, она принялась по Индии только, а Шрила Прабхупада за какие-то короткие годы по всему миру явил сознание Кришны, сколько храмов. So in Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Vallabhacharya says to Chaitanya Mahaprabhu, Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtan, Krishna Shakti Bina Nahi Tara Pravartan. In this age of Kali, the Yuga Dharma is Harinam Sankirtan. And unless one is empowered by Krishna himself, he cannot spread it everywhere. Читание Чаритамрити Валабхачарья, обращаясь к читанию Махапрабху, говорит, что Харинам Санкиртан — это юга Дharma, и до тех, если кто-то не уполномочен самим Кришной, то он не сможет распространить эту Дharmu по миру. So Srila Prabhupada was uniquely empowered by our previous acharyas. Вот Шрила Прабхупада был уполномочен нашей Гуру Вардой, нашими ачарьями. Srila Prabhupada said his inspiration was Srila Vishwanath Thakur's commentary on Bhagavad Gita, chapter 2, text 41, Vyavasayatmika buddhiya ekaya kurunandana bahu sakaya nantascha buddheo vyavasahinam. Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. Шрила Прабхупада сам говорил, что он очень сильно вдохновился комментариями Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура на 2 главу 41 шлоку Бхагавад-гиты, в которой говорится, те, кто идут этим путем, они полностью сфокусированы на цели. Those whose intelligence is irresolute is many-branched. Потому что те, у кого нет сфокусированности, у них интеллект многоветвленный такой. So in the commentary, Srila Vishwanath Thakur said, what does it mean to be ekaha kurunandana, to have one-pointed intelligence? That means to focus your entire energy into carrying out the mission of your spiritual master. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в комментарии говорит, что значит быть эко, сфокусированным. Это значит полностью сфокусироваться на исполнении миссии своего духовного учителя. So we see, as it is mentioned in Sri Chaitanya Charitamrita, Prema Pracharana Apashanda Dalan Duikari Avaduta Karina Brahman. Nityananda Prabhu, being an acharya, he traveled everywhere with two missions. Pashanda Dalan, destroying the atheistic, materialistic ideas. And on the other hand, Krishna Prema Pracharan, preaching love for Sri Krishna. И вот как в читании Чаритамрити описано, будучи ачарьей, Нитянанда Прабху странствовал повсюду, разрушая материалистическое мышление, материалистическое сознание. И второй вектор его деятельности — это он раздавал Кришна прему всем. So Srila Prabhupada perfectly embodied to the ultimate degree both of these missions simultaneously. И Шрила Прабхупада в своей деятельности совместил оба вектора идеальным образом, во всей полноте. When he was a Grihastha, he rented two houses side by side in a place called Sitakanta Banaji Lane. Когда он был грехастый, он арендовал два дома, стоящих притык друг к другу в Банаджи Лейн. So he was living with his family in one house, and in the house next door, the ground floor was his business, and the upper floor, brahmacharis were staying there, and Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj was staying there, and so he was giving a place for a preaching center. То есть в одном доме он жил сам со своей семьей,
А во втором доме был расположен его бизнес-офис на первом этаже, а на втором жили брахмачари и Бхактиракшак Шридар Махарадж. То есть он сам в своей грехастой жизни уже поддерживал проповедь. And sometimes if he had guests, then Srila Prabhupada, brahmacharis who were coming for preaching, Srila Prabhupada would give up his own room, have them sleep in his room, and Srila Prabhupada used to sleep in the lounge area. И иногда, He was so humble and such a service spirit. у него был такой дух служения. Иногда, когда приезжало слишком много гостей, проповедников, брахмачарий, то он давал им, предоставлял им собственные апартаменты, спальню, а сам спал где-то там в коридоре. So one day in the middle of the night, about 1 o'clock or 2 o'clock in the morning, Srila Sridhar Maharaj heard a banging on his door. Однажды, где-то посреди ночи, в час ночи, Бхактиракшак Шридар Махарадж услышал стук в свою дверь. He thought, who could be banging on my door in the middle of the night? Подумал, кто посреди ночи может так стучаться. And he opened it, and there was Abhay Charnaravinda. Он открыл дверь и увидел перед собой Абхая Чаранаравинду. He said, Gurudev just came to me in a dream. И он сказал, я сейчас Гурудева увидел во сне. Гурудев пришел ко мне во сне. And he told me, you have to take sannyas. И он сказал мне принять саньясу. So I've come to you. Oh, Srila Sridhar Maharaj, you have to give me sannyas. И я пришел к вам, Бхактиракшак Шридар Махарадж, вы должны дать мне саньясу. So Srila Sridhar Maharaj, he said, you know, I have a very close friendly relationship with your families, both sides, the Malik family and the Day family. And if I give you sannyas, it will break that relationship and many problems will come. Он сказал, ты знаешь, я близко дружу с твоей семьей, со стороны твоей жены семьей. Если я дам тебе саньясу, это быстро положит конец хорошим отношениям с семьями всеми. So I cannot give you sannyas just abruptly, straight away. Just wait some time. I think what you should do first is just talk to your family about the idea and get them to come to terms with it. Я думаю, будет лучше, если без вот этих таких радикальных саньяс, ты просто начни заводить разговор со своей семьей, затронь тему, посмотри на их реакции. So then Srila Prabhupada had great respect for Srila Sridhar Maharaj, so he listened carefully and he took that to heart and he went back to his house. Шрила Прабхупада принял к сердцу эти слова, наставления и вернулся обратно домой. Then after a short time, some weeks later, at 1 o'clock in the morning, again, banging on the door of Srila Sridhar Maharaj. Прошло несколько недель, и снова посреди ночи стук раздался у двери Бхактиракшак Шридар Махараджа. He opened the door and there was Abhay Charnaravinda. He said, Srila Prabhupada came to me again and told me you have to take sannyas now. И снова стоял Абхай Чаранаравинда и сказал, Шрила Прабхупада во сне пришел мне и сказал принять саньясу срочно. Srila Prabhupada said, Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj, he said, yes, it's the order of Prabhupada. So, but you should do things gradually. You know, there's a stage, Kutichak, Bahudak, Paravrajak. So the first stage is that you just move out of your home, but somewhere nearby where your family can from time to time still visit you. Бхактиракшак Шридар Махарадж сказал, да, это воля Гурудева, ну, надо постепенно это все сделать. Вначале вот Кутичак, Бахучак, знаешь, этапы. Вот вначале ты переезжай из дома своего семейного, но поселись где-то неподалеку. So then Srila Prabhupada said, oh, all right. And then he returned to his house. И Прабхупада сказал, хорошо, вернулся домой опять. Only a few hours later, Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj could hear a great uproar going on in the house next door. Прошло пару часов, и вдруг раздались какие-то жуткие вопли, крики там в доме. Бхактиракшак Шридар Махарадж услышал, что в доме Абхай Чаранаравинды что-то происходит. A big disturbance was going on. Там явно какая-то катавасия So when происходит. he inquired, he discovered that there and then in the middle of the night, without speaking to anyone and without taking anything with him, Srila Prabhupada had disappeared in the middle of the night and run away. И он стал расспрашивать, что произошло в доме, и узнал, что вот в ту же ночь, после того, как он ему посоветовал потихоньку переехать куда-то, что ни с кем не советуешь, Шрила Прабхупада внезапно просто собрался и покинул дом. He had been seized by a divine madness to fulfill the mission of his Gurudev. Вот это Святой Дух, этот безумной трансцендентной любви к Гуру, он прямо захватил его, и он решил сбежать, чтобы угодить Гурудеву. So at that time, Srila Prabhupada made his way to Mathura, and he took a small room by Bengali Ghat, Vishram Ghat in Mathura.
И в то время Шрила Прабхупада прибыл в Матуру и поселился там, снял маленькую комнату рядом с Бенгали-Ghатом. So in those days, Srila Gurudev, he used to go every morning, early in the morning, from Keshavji Gauri Mat and offer prayers to Jamuna Devi there. А наш Гурудев в то время каждое утро выходил из храма в Кешавджи Гаудия Матха и ходил к Ямуне помолиться. So there, by chance, Gurudev saw that Abhay Charnarvinda was there, and he was already his close friend. He knew him. Now it was 1959, and Gurudev had known him since 1946. И Гурудева увидел своего давнишнего друга Абхай Чаранарвинду, которого он знал уже 1948 года, а уже был 1959. So Gurudev said, "Oh, Abhay Charnarvind Prabhu, what are you doing here?" Гурудев удивленно спросил: Абхай Чаранарвинда, что вы тут He делаете? said, "I've taken a room just nearby." Он сказал: я тут поселился неподалеку. Gurudev said, "No, no, don't stay there. Please come and stay with us." Он сказал: да как же так, зачем снимать комнату где-то? Вы должны жить с нами. So Srila Bhakti Pragyan Keshamaraj is here in Mathura. Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж тут в Мадхуре. So then Gurudev took the hand of Srila Prabhupada and took him to his room. And Srila Gurudev got his clothes and his chadar and stuffed them in his case, and taking the suitcase in one hand and Srila Prabhupada in the other hand, he brought him to Keshavji Gauriya Math. И Гурудева лично взял за руку Шрилу Прабхупаду, зашел в общежитие, в котором тот остановился, собрал все его вещи, сложил в саквояжик, его чадр, его одежду, и за руку понес этот чемодан в одной руке, а за другую руку держал за руку Шрилу Прабхупаду и привел его в Кешавджи Гаудия Мат. And Srila Gurudev was telling him, "You are so qualified, you should take sannyas." И Гурудева снова и снова говорил: вы так квалифицированы, вам надо принять саньясу. And Srila Prabhupada, in his extreme humility, he said, "Oh, I was worried about this day for a long time." Являя смирение, Шрила Прабхупада сказал: я страшился этого дня уже загодя. Because I heard Gurudev had quoted Srimad Bhagavatam, "Yasya ham anugrahami harishetaddanam shanai." When Krishna wants to give his mercy to someone, then he takes everything away. He makes them become a penniless beggar, and all their family reject him. Потому что я помню, Гурудева нам рассказывал Шримад Бхагаватам, что когда Кришна хочет явить особую милость, он лишает человека все, он отбирает все и делает его просто нищим попрошайкой. So Srila Gurudev told Srila Bhakti Pragyan Keshamaraj, "Oh, why don't you give sannyas to Abhay Charnarvind Prabhu?" И тогда наш Гурудев стал уговаривать и подговаривать нашего Парам Гурудева, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа, говорит: дай саньясу Абхай Чаранарвинду. And he agreed. И Парам Гурудев согласился. And Srila Prabhupada, he was manifesting a pastime of being somewhat reluctant. He said, "I'll take sannyas when Sanatan Prabhu takes sannyas," who was a very old god brother. And usually when persons become that old, they don't take sannyas. Шрила Прабхупада явил лилу такого колебания, он сказал: ладно, я приму саньясу, вот как только Санатан примет саньясу. Но Санатану уже было за 90 лет, в таком возрасте никто уже саньясу не принимает. So then, but Sanatan Prabhu took Srila Prabhupada by surprise. He said, "I am ready." Ну, к неожиданности Шрилы Прабхупады, Санатан вдруг сказал: я готов хоть сегодня. So then immediately, the next day was the Vishwarup Mahotsava, and Srila Bhakti Pragyan Keshamaraj gave sannyas to Srila Prabhupada, and we know that at that time he gave him the Gopi Bhav mantra. И уже на следующий день Вишварупа Махотсавы, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж дал саньясу Шриле Прабхупаде и Гопи Бхаву мантру, конечно. And he became Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, and Sanatan Prabhu became Srila Bhaktivedanta Muni Maharaj. Он стал Бхактивидантой Свами Махараджем, а Санатан стал Бхактивиданта Муни Махараджем. So just after that, Srila Prabhupada went preaching in Agra. И вскоре после этого Шрила Прабхупада отправился проповедовать в Агре. From Mathura to Agra, it's not very far. And he took some brahmacharis from the mat with him. Sheshai was one of them, and some others. И он взял нескольких брахмачари из храма с собой. Шешаи был одним из них. So when he was preaching there, he initiated a few disciples, 2-3 disciples. И пока он проповедовал там в Агре, он инициировал нескольких людей. And then when he came back to Mathura, the brahmacharis who were with him, they told Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, "Oh, he is initiated," because generally in Gaudiya Math, there's one acharya, only one acharya initiates. Когда они вернулись, брахмачари тут же доложили Парам Гурудеву, а вот он инициировал людей в Агре, потому что
все, кто живут в Мадхе, обычно они считают, вот как эта концепция Мадха, один ачарья, один инициирующий. So Srila Bhakti Pragyan Keshmat said, have you made some disciples? Парам Гурудев спросил Шрилу Прабхупаду, у тебя ученики появились? And Srila Prabhupada said, yes, it's natural. You have given me sannyas. That's like being married. It's like being married to Krishna. So after marriage, then you have to have some children. А Шрила Прабхупада сказал, ну да, это естественно, вы дали мне саньясу, это как свадьба с Кришной была, а после свадьбы всегда появляются дети. So shortly after that, Srila Prabhupada, he relocated to the center of the universe. What he called the center of the universe, that is Seva Kunj and the lotus feet of Radha Damodar. Позже, вскоре Шрила Прабхупада переместился жить в то место, которое он называл центром вселенной, Сева Кунджу, Рада Дамодар Мандир. So he was there for some years. Там он провел много лет. And he was planning how to go to the West and preach. И планировал, как отправиться на Запад с проповедью. So he had to make a visa for this. Ему нужна была виза. So at the time, the Prime Minister of India was Dr. Radhakrishnan. He was also a famous philosopher and Mayavadi. В то время премьер-министром Индии был доктор Рада Кришнан, известный философ Майавади. So Srila Prabhupada from Vrindavan, he went to Delhi to the house of the Prime Minister, Rashtrapati Bhavan. И Шрила Прабхупада из Вриндавана отправился в Дели, в дом этого премьер-министра. And he met with the Prime Minister. Встретился с премьер-министром. And Srila Prabhupada very boldly preached to him. И очень так смело проповедовал премьер-министру. He said, look, now you have become the Prime Minister, but you are surrounded by so many ministers and they're all criminals. Он сказал, ты выбился в премьер-министры, ты окружен Советом министров, все, которые, они просто мошенники. You should use your position to preach the message of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Ты окружен преступниками. Ты должен использовать свою вот эту свою должность, эту возможность для проповеди Шримад Бхагавата. This is the only medicine that can change the hearts of the people. Это единственное лекарство, которое изменит сердца людей, трансформирует их. So Srila Prabhupada had come to see him to ask for him to authorize a visa to travel to the West. Ну, цель визита Шрилы Прабхупады, он надеялся, что премьер-министр поможет ему с визой, которая нужна для Америки. So he was not in agreement. He said, what are you going to do if you go to the West? Премьер-министр сказал, что вы будете делать там на Западе? And Srila Prabhupada said, oh, I will change their hearts by speaking the message of Srimad Bhagavatam. Я поменяю их сердца, рассказав им послание Шримад Бхагаватам. So Dr. Radhakrishnan, he was not convinced. Это не убедило премьер-министра. So then he arranged for Srila Prabhupada to give Bhagavatam class every day in a prison. Он договорился тогда о возможности проповеди для Шрилы Прабхупады, проповедь каждый день в тюрьме. So then Srila Prabhupada went to the prison and he was preaching to the criminals there for some weeks, every day Srimad Bhagavatam class. И в течение нескольких недель каждый день Шрила Прабхупада давал класс по Шримад Бхагаватам преступникам, сидящим в тюрьме. So the reports came to Dr. Radhakrishnan that it was having a very good effect. So he became convinced and he gave Srila Prabhupada the visa. И когда этому премьер-министру доложили, что на самом деле вот эта проповедь оказывала очень положительное влияние на поведение и сознание преступников, он так обрадовался, что дал эту специальную визу для Шрилы Прабхупады. And then Srila Prabhupada came to the West, and the rest is history. We have been hearing for several hours today. Благодаря этой визе успешно прибыл на Запад, остальное мы услышали уже из ваших уст и знаем, как все дальше развивалось. But today is a very special day. It is the Tirobhav, disappearance festival of Srila Prabhupada. Сегодня особенный день, так как это Тиробхава Шрилы Прабхупады. So Tirobhav means disappearance festival, and Viraha Mahotsava means the festival of separation. Тиробхава это день ухода, а Вираха Mahotsava это праздник разлуки. Separation means Vishesh Rupen Raha. Raha means secret meeting. Вишеш Раха, то есть тайная встреча, особенная встреча, которая происходит. Just like when Srila Haridas Thakur, the Namacharya, passed away, Chaitanya Mahaprabhu danced with his transcendental form in his arms
and then personally put him in samadhi in the sand Подобно тому, как of the ушел, beach in Jagannath Puri. когда ушел великий нам Ачарья Шрила Харидас Такур, Махапрабху обхватил его тело, танцевал, обняв Харидаса Такура, и затем поместил его в самадхи там на берегу океана. And the devotees observed very big Harinam Sankirtan and honored prasadam in the name of to honor Srila Haridas Thakur. В память о Харидасе Такуре вайшнавы пели долгий киртан и затем почтили пир. After that, they all went to bathe in the ocean. После этого все отправились омыться в океане. So this festival was a very grave and somber moment. То есть фестиваль был печальным событием для всех вайшнавов. Это было очень грустно. But when the devotees went in the ocean, they began to splash water and play like children and laughing and very joyful. Но когда преданные зашли в воду принять омовение, они вдруг почувствовали такое детское настроение, шаловливое, они стали брызгаться, смеяться. Because they all suddenly had the joyful realization. They saw the smiling face of Srila Haridas Thakur appear in their hearts. Потому что все одновременно прочувствовали, получили одно и то же откровение. Они увидели в своих сердцах Шрилу Харидаса Такура. That by honoring him with this festival, Srila Haridas Thakur had appeared and would stay with them forever. Они поняли, что во время вот этого фестиваля Шрила Харидас Такур проявился в их сердце и останется там теперь навсегда. So we are praying that by observing this festival today, and I think we should continue also tomorrow, that Srila Prabhupada will manifest his beautiful smiling face within our hearts forever. Мы тоже должны помолиться, чтобы вот во время сегодняшнего фестиваля, я даже предлагаю, мы должны продолжить праздновать этот фестиваль завтра, что улыбающееся лицо Шрилы Прабхупады проявится в наших сердцах и навсегда запечатлится в них. Srila Bhaktivedanta Nemi Maharaj spoke about the incredible influence of Srila Prabhupada's smile when he offered him a flower. Бхактивиданта Немир Махарадж поделился с нами своим воспоминанием об этой потрясающей улыбке, о силе улыбки Шрилы Прабхупады, вот это, которая осталась в его сердце навсегда. Don't take this as anything insignificant or sentimental. Поэтому не относитесь к этому как к чему-то пустяковому или что это какое-то проявление сентиментальности. Srila Raghunatha Swami said, Yadyatnata Atma Viveka Yogair, that my Gurudev, Shiksha Guru, Srila Rupa Goswami, he made many hard endeavors to teach me philosophy. Рагунатха Дас Госвами говорил, мой Шикша-гуру Рупа Госвами приложил много усилий, чтобы обучить меня философии. And to guide me in such a way that my mind could become very steady and free from attachments to the world. Он учил меня, поощрял меня таким образом, чтобы мой ум успокоился и отстранился от всего мирского. But then, simply by his smile, he made my heart become maddened for the service of the lotus feet of Radha and Krishna. А потом своей улыбкой он вселил безумие, безумное влечение к лотосным стопам Радхи и Кришны в мое сердце. So such Mahabhagavad, great transcendental devotees, have the ability to transfer bhakti rasa into our hearts by their beautiful smile. То есть нужно понимать, что это не просто улыбка. Махабхагават, Вайшнав обладает такой улыбкой, что эта улыбка может вселить бхакти в наше сердце. So in this way, I am offering my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of Srila Prabhupada and praying that he'll manifest his divine smile in my heart, that I may become maddened with the desire to serve the lotus feet of Radha Krishna. И я прошу Шрила Прабхупада, чтобы он пролил свою милость и явил свою сладкую улыбку в моем сердце, вселил в мое сердце желание служить Радхе и Кришне. I want to thank all the devotees for participating in this, and we'll continue again tomorrow, hearing and chanting and remembering the glories of Srila Prabhupada. Я благодарю всех преданных за участие, и завтра мы продолжим снова прославлять Шрилу Прабхупаду. Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Tirobhav Tithi Mahotsava ki jai, Bale Pavan Bihari Lal ki jai, Parasani Wali ki jai, Jai Jai Radhe Shyam Premanande Hari Hari Bol.